പിണറായി വിജയനും മറ്റ് നേതാക്കളും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. നിശ്ചയമായും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാന തത്വങ്ങളിലൊന്നായ ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ സമരവേദിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളെയും, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഈ സമരത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുജനങ്ങളെയും ദേശീയ നേതാക്കളെയും എല്ലാം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. I am very happy to welcome all our national leaders, Chief Minister and other ministers from Kerala, Member of Parliaments from Kerala and MLAs from Kerala, to raise protest against the anti-federal policies of Government of India. At all India level, several states led by opposition parties are on the path of agitation against the violation of constitutional rules such as federalism, secularism, and democracy. In that agitation, Kerala marks a historical day. Today, the entire Kerala people, representing the entire Kerala people, the whole ministry and people's representatives are assembled here to raise Kerala's protest against central government's anti-federal policies. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദരണീയനായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Comrade Sitaram Yechuri, General Secretary of CPIM, is present here. I welcome Comrade Sitaram Yechuri. Comrade D. Raja, General Secretary of CPI, is here. I welcome Comrade D. Raja. CPIM State Secretary, Comrade Govindan Master, is here. I welcome MV Govindan Master. Secretary of our guest from Tamil Nadu, IT Minister of Tamil Nadu Cabinet, Sri Palani Thiagarajan, is here. He came in the morning and met Chief Minister and discussed and expressed his solidarity with Kerala. Now he is here to address you. I welcome Sri Palani Thiagarajan, IT Minister of Tamil Nadu. I welcome Sri Binoy Vishwam, Secretary of CPI Kerala State Committee. I welcome Jose K. Mani, Chairman of Kerala Congress, he is here. I welcome LDF Convener, Kerala State Convener, Comrade E.P. Jayarajan. Comrade Prakash Karat, Brinda Karat, M.A. Baby, A. Vijay Raghavan, and several other leaders are present here to express their solidarity with this historic agitation. I welcome you all, particularly the media persons and the peoples from the Delhi city who are come here to express their solidarity to the protest of Kerala people. All of you, once more, I welcome. Comrade Binoy Vishwam will preside over this function. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയമുള്ള സഖാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ, ഈ ദിവസം തീർച്ചയായും ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കും. ഈ തണുത്ത രാവിലെ ദേശീയ ഐക്യത്തിൻ്റെയും ഫെഡറൽ പ്രമാണങ്ങളുടെയും ഉദാത്തമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ആ സമരം ചൂട് പകരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സമരം എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും പ്രത്യേകതയാർന്ന ഒന്നാണ്. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിയപ്പെട്ട പിണറായി വിജയൻ, എല്ലാ മന്ത്രിമാർ, കേരളത്തിലെ MLA മാർ,
MP-മാർ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സമരം കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം സമരമല്ല. ഈ സമരം ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം കാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ സമരം ഭരണഘടനാ പ്രമാണങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ സമരങ്ങൾ ദേശീയ ഐക്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ രാജ്യമാകെ തന്നെ ഈ സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്കുറപ്പുണ്ട്. കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ്. ആ കേരളത്തെ നിരന്തരമായി കേന്ദ്രത്തിലെ BJP ഗവൺമെൻറ് അവഗണിക്കുകയാണ്. BJP ഗവൺമെൻറ്റിന് ദേശീയ മൂല്യങ്ങൾ അറിയില്ല. മോദി ഗവൺമെൻറ്റിന് ഫെഡറൽ പ്രമാണങ്ങളെ ഭയമാണ്. പരിപൂർണമായും അധികാരമെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമത്വാധികാരവും കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കവുമായി പോകുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന്, RSSൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ഇടുങ്ങിയ വശങ്ങൾ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ നാടിൻ്റെ തെക്കേ കോണിലുള്ള കേരളത്തെ കാണാനും കേൾക്കാനും കാതില്ലെങ്കിൽ കണ്ണില്ലെങ്കിൽ അവരെ കേൾപ്പിക്കുവാനും കാണിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പോരാട്ടമെന്ന് നാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ പോരാട്ടം അവർ കാണും, അവർ കേൾക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. കാരണം രാജ്യം ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടെന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ തരത്തിലും കേരളത്തോട് അവഗണനയാണ്. ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ദേശീയ വിഹിതം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ കേരളത്തെ കാണുന്നില്ല. GST വിഷയത്തിൽ അവർ കേരളത്തെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ന് വേണ്ട, പൊതു കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് താന്തം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും അനുവദിക്കാതെ കേരളത്തെ പട്ടിണിക്കിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുറപ്പാട്. എല്ലാ തരത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, ആരോഗ്യരംഗത്ത്, ഭക്ഷ്യരംഗത്ത്, ഫെഡറൽ പ്രമാണങ്ങളിൽ എല്ലാ രംഗത്തും ഈ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന കൊടും അവഗണനയ്ക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് സഹിച്ച് കൈകെട്ടി കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് കേരളം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഈ പ്രഖ്യാപനം ഒരു പാർട്ടിയുടേതല്ല. ഈ പ്രഖ്യാപനം ഒരു നാടിൻ്റേതാണ്. ഈ പ്രഖ്യാപനം കേരളത്തിന് മാത്രവുമല്ല. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, തെക്കേ കോണലാണ് കേരളം. ഭൂമിസ്ഥിതിയിൽ കേരളം ചെറുതായിരിക്കാം. OV വിജയൻ പട്ടേലൊക്കെ പറഞ്ഞു, ലോകം ഒരു പന്താണെങ്കിൽ ആ പന്തിൽ പതിച്ച പൊട്ടാണ് ഇന്ത്യയെങ്കിൽ ആ പൊട്ടിൻ്റെ കോണിൽ ഒരു സൂചിമുന കുത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ കേരളമെന്ന്. പക്ഷേ അത്രയും ചെറുതല്ല കേരളം. കേരളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ലോകം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആഹ്വാനങ്ങളെയും എന്നും കേരളം മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളം ഇന്ത്യക്ക് വഴി കാണിച്ച സംസ്ഥാനമാണ്. ഈ സംസ്ഥാനമാണ് ഭൂമന്ത്രങ്ങളെ ആദ്യമായി മാറ്റിക്കുറിച്ചത്. ഈ സംസ്ഥാനമാണ് ജന്മത്വ മന്ത്രങ്ങളെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണ് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം, എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കിയത്. ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പറയാൻ കഴിയും. ആ പാതയിലൂടെയാണ് LDF മുന്നോട്ട് പോയത്. പുത്തൻ കേരളത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിലൂടെ, പുത്തൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒഴുകിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലാണ് എല്ലാ മന്ത്രിമാരും, എല്ലാ MLA-മാരും, എല്ലാ MP-മാരും ഇവിടെ എത്തിയത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവേശപൂർവ്വം പറയുവാൻ കഴിയും. സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും വരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടില്ല. അവർക്ക് മാത്രം ബോധ്യമാകാനിടത്താൽ അകന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു, കർണാടകത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ വന്നു. ആ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആ കർണാടകത്തിൻ്റെ ആ മാർഗം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. If spring has come, can spring be? If winter has come, can spring be far away? എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വിഷയം. കർണാടകത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നാളെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ദുഃഖമായിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും, എല്ലാ ഐക്യത്തെയും, എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും, എല്ലാ പോരാട്ട വിധത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സമരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. സഖാക്കളെ, മുന്നോട്ട്. We are glad to invite Dr. Farooq Abdullah, who has come to express solidarity with this agitation. ये बड़ा आंदोलन यहाँ हम शुरू हो रहे, सिर्फ केरला अकेला नहीं है, ये इंडिया का डिफरेंट लीडर्स, डिफरेंट स्टेट्स हमारा साथ है. अभी भी मैसेज सीएम साहब को मिला है मिजोरम सीएम के तरफ से. ये एजिटेशन को सॉलिडारिटी डिक्लेयर करके
उन्होंने मैसेज भेजा है. I warmly welcome Dr. Farooq Abdullah to this great agitation. अभी ये प्रोग्राम का कार्यक्रम का इनाग्रेशन है. केरल का मुख्यमंत्री, the respected chief minister, will inaugurate this great agitation which is going to create history in this country. And this path-breaking agitation will have tremendous impact in center-state relations. ये लड़ाई हम शुरू हो रहे. I warmly welcome the Chief Minister of Kerala, one of the fairest fighters of this country for the federal character of this nation. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ധാരാളം മലയാളികളല്ലാത്തവർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാകും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ഭാഗം, കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ദേശീയ നേതാക്കൾ വേദിയിലുണ്ട്. ഇനിയും ഒട്ടേറെ പേർ എത്തിച്ചേരാനുമുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കലും വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിൽ അനൗചിത്യമുണ്ട്. എങ്കിലും കേരളം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു സമരത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു എന്നത് പറയാതിരിക്കുന്നതും അനൗചിത്യമാകും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അനൗചിത്യത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അഥവാ ദീർഘിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനുള്ളത്. Dear friends and comrades, greetings to you all. Today we are at a historical juncture of the Indian Republic. A democracy that was envisaged as a union of states is slowly and steadily being crippled into an undemocratic union over states. We are seeing its manifestations around the country, especially in opposition-ruled states. We have all come together to register our strong protest against this and to preserve the federal structure of India. Today, we are marking the beginning of a renewed fight that would herald a dawn of ensuring equitable treatment of the states. This fight would also strive to maintain a balance in the center-state relations. Thus, the 8th of February 2024 is going to be a red-letter day in the history of the Republic of India. At the outset, let me extend a warm welcome and convey greetings to all those who have gathered here representing various state governments and opposition political parties. The fight to ensure that India remains a sovereign, secular, democratic republic with federalism as its hallmark will be a long-drawn one. Let this be an opportunity for all of us to reaffirm our commitment to this struggle. Over the years, the Union has been making laws that encroach upon the state's powers and duties in several sectors.
even on law and order, which is absolutely in the state's list in the Constitution. Laws have been made by the Union in agriculture, education, power, and cooperation, and so on, crippling the state's rights. Even a ministry for cooperation has been formed. Multinational agreements are being entered into on issues that affect the states without seeking the state's opinion, let alone getting their consent. These are all telling examples of how the rights of states are being trampled upon and how India is being changed into an undemocratic union over states. However, the body blow to India's federal structure is coming from the union eating into the state's financial resources. It is being alleged that the same people who wax eloquent about cooperative federalism have tried to undercut the resources to be allocated to the states by the Finance Commission. On top of that, we are seeing the union's allocation for their own schemes coming down year after year, while the states are being forced to chip in more and more. As it is, the states are having to shoulder the major burden of expenses in the country. According to RBI reports, the states are having to cover a substantial 65% of the country's total expenses, with the union's contribution being only 35%. But when it comes to revenue sharing, it goes in the reverse direction. The union government pockets about 65% and the states are left with only 35%. States have to meet 65% of the expenses with only 35% of the revenue. Even in the interim budget that was presented a few days back, the states are being further squeezed as the loans given for capital expenditures have been reduced. Despite the union having a lower share than the states in many central schemes, they are keen to brand them. They even go to the extent of saying that funds will not be issued if there is no branding. Branding is essentially labeling. By doing so, the self-worth of the beneficiaries of such schemes is being questioned. No responsible government that sees development and welfare as people's genuine rights can name and shame their own citizens. Let us take the examples of Kerala's Life Mission. So far, 3,74,508 houses have been built under it. A total of rupees 17,104 crores and 87 lakhs has been spent for it. The union share in it is merely rupees 2,081 crore 69 lakhs only, a paltry 12.17%. 87.83% of it has been borne by the government of Kerala and LSGDs in Kerala. Even in this project, they are adamant that they should be named. If not, they say that they will withhold even their minuscule share, just because the union demands that their name board should be kept. Let us not be under any illusion that this project is their benevolence. Just imagine the pitiable scene of a poor man's house bearing the mark that it is somebody else's gift. To put such a mark amounts to an insult on the self-esteem of the concerned family and would result in a shameful stigma that they will have to suffer even after generations. We would like to make it very clear that the state of Kerala will in no way allow it to happen. We see a rapid rise in the union's revenue earned through cess and surcharge. They need not be shared
with the states as they do not come under the divisible pool. There has been a rise of 133% in collection of major cess and surcharge levied by the union government on various products between 2017-18 and 2022-23. It went up from rupees 2,18,553 crore to rupees 5,10,549 crore during that 5-year period. Despite amassing all this revenue, not a single penny from it is shared with the states. We all know what has happened with the GST compensation. It was regularly being delayed, and it was when many of us state governments decided to approach the Honorable Supreme Court together that the union government disbursed arrears. The revenue neutral rate that was predicted when GST was being rolled out is said to be achieved. Yet, GST compensation has been done away with. When GST was introduced, there were some calculations by the Ministry of Finance that envisaged that in order to be revenue neutral, the average GST rate must be at least 17%. Until we achieve that specific benchmark, the union government is obliged to continue GST compensation. The current average rate is only 11.4%. States had to give up considerable financial rights so that GST could be introduced. Now we should stand together to ensure that what is rightfully ours is not denied. ഇവിടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 3 തരത്തിലുള്ള കുറവുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകെ വരുമാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഓഹരി തുടർച്ചയായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ പരിമിതപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കുറവ്. യൂണിയൻ സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല. ഓരോ ധനക്കമ്മീഷനും കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ നികുതി കുത്തനെ ഇടിയുകയാണ്. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെ പല മേഖലകളിൽ കേരളം കൈവരിക്കുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങൾ അവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കുറവ് വരുത്തലിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിൽ നല്ല നേട്ടം കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പക്ഷേ ആ നേട്ടം സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ശിക്ഷയായി മാറുകയാണ്. നേട്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിഹിതം കുറക്കുന്നു. നേട്ടങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണ്ടേ? പുതുതലമുറ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടണമെങ്കിൽ അതിനും പണം വേണ്ടേ? അത് തരാൻ തയ്യാറല്ല. നേട്ടത്തിന് ശിക്ഷ, ഇത് ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിഭാസമാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, കേരളത്തിന് യൂണിയനിൽ നിന്ന് വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുകകൾ വൈകിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം വൈകിക്കൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കുറവുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നിലക്ക് യൂണിയനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള തുകകൾ: UGC ശമ്പള പരിഷ്കരണം 750 കോടി രൂപ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വികസന ഗ്രാൻറ്റ് 1921 കോടി രൂപ, നെല്ല് സംഭരണം ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് 1100 കോടി രൂപ, വിവിധ ദുരിതാശ്വാസങ്ങൾക്കുള്ളത് 139 കോടി രൂപ, സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ ഫണ്ട് 69 കോടി രൂപ, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കാപെക്സ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 3000 കോടി രൂപ. അങ്ങനെ ആകെ 7490 കോടി രൂപ. ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള
പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. UGC ഫണ്ട് കാര്യത്തിൽ കേരളം നേരിട്ടൊരു വൈഷമ്യം. UGC ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയതും ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്തതും കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ്. എന്നാൽ ആ തുക പോലും നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വൈകിയതുകൊണ്ട് ചെലവാക്കിയ തുക തരില്ല എന്ന ന്യായമാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വൈകുമ്പോൾ തുക തരുന്നത് വൈകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ആ കാരണം കൊണ്ട് തുക തന്നെ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? 750 കോടി രൂപയാണ് ഈ രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇതേ വിധത്തിലാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തേത് ഭരണഘടനയെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വായ്പയെടുക്കൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന കുറവുണ്ട്. കിഫ്ബിയും KSSPL-ഉം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനക്ഷേമ ഇടപെടലുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനാണ്. ബജറ്റിന് പുറത്തുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കടങ്ങൾ. പക്ഷേ അവയെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുകടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കുകയാണ്. ഇതിനാണെങ്കിൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം വരുത്തുകയാണ്. 2016-17 മുതൽ 2023-24 വരെയുള്ള 7 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ 1,07,513 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കേരളത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 15-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും യൂണിയൻ സർക്കാർ തന്നെ അവ പാർലമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായാണ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ കേരളത്തിൻ്റെ വായ്പാ പരിധിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ യൂണിയൻ സർക്കാർ പാർലമെൻറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പിനെ തന്നെ ലംഘിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, പല കാര്യങ്ങളിലും നല്ല പ്രകടനം കേരളം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. ആ കേരളത്തിനെതിരെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിലയാണ് ബോധപൂർവം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. യൂണിയൻ സർക്കാർ പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ പിന്തുടരാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ആ കാരണം വെച്ച് കേരളത്തെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബഹുജനങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. തീർത്തും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ സമീപനമാണ് ഇത്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ, ജനങ്ങളാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട നയങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് യൂണിയൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾക്കുമേൽ യൂണിയൻ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു രീതിയിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. യൂണിയൻ സർക്കാർ പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളോട് കേരളത്തിന് യോജിപ്പില്ല. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വിധിയിലൂടെ അംഗീകരിച്ചതുമായ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യലാകും. അത് ഭരണഘടനാ ധ്വംസനവുമാകും. യൂണിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരം വിവേചനങ്ങൾ കേരള സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും മേൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ GSDP ഏതാണ്ട് 11 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. വായ്പ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം 10% കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
ഇത്തരത്തിൽ യുക്തിരഹിതമായി പൊടുന്നനെ വരുത്തുന്ന വെട്ടിക്കുറവുകൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് കണക്കുകൂട്ടിയാൽ അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 2 മുതൽ 3 ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെ കേരളത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാകും. അതായത് അക്കാലയളവ് കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടന 20 മുതൽ 30% വരെ ചുരുങ്ങും. 2018 പ്രളയത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലും കേരളത്തോട് ഇത്തരത്തിൽ യൂണിയൻ സർക്കാർ വിവേചനം കാട്ടിയിരുന്നു. പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പാക്കേജ് ഒന്നും കേരളത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഏർപ്പെടുത്തിയില്ല. പ്രളയഘട്ടത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധപൂർവം പണം ഈടാക്കി. ആ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് വരെ പണം പിടിച്ചുപറിച്ചു. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലൊരു കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അതും യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് നിഷേധിച്ചു. പ്രളയഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന് സഹായം ലഭ്യമാക്കാനായി പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും സ്വമേധയാ മുന്നോട്ട് വന്നു. പക്ഷേ അവ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ വിലക്കി. കേരളത്തിലെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രവാസികളായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അവർ അവിടുന്ന് സംഭാവന നൽകാൻ തയ്യാറാണ്. ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാരാരെങ്കിലും വന്നാൽ നന്നാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരെ പോയി കാണുന്നതിന് കേരളത്തിന് തീരുമാനമെടുത്തു. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ മന്ത്രിമാരെ യൂണിയൻ സർക്കാർ വിലക്കുന്ന നിലയാണ് എടുത്തത്. എത്ര മനുഷ്യത്വരഹിതമായ രീതിയിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനമെന്താണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ കേരളത്തോടുള്ള വിവേചനവും അനീതിയും പ്രകടമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എയിംസ്, കേരയിൽ, ശബരിപാത, കോച്ച് ഫാക്ടറി, മെമു ഷെഡ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും കേട്ടതായി പോലും നടിച്ചില്ല. സ്വാഭാവിക റബ്ബറിൻ്റെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. റബ്ബർ വിലസ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഒരു കേന്ദ്ര ഫണ്ടും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു പാക്കേജും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയപരവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും പേരിൽ കേരളത്തെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതേ അനുഭവം NDA ഇതര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെല്ലാം രാജ്യത്ത് നേരിടുകയാണ്. ഇതിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നേ മതിയാകും. നമ്മളുടെ ഒരുമയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ അവയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ യോജിപ്പോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ ഫെഡറലിസത്തെയും സഹകരണാത്മക ഫെഡറലിസത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഇന്നലെ ബഹുമാനായ പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാകാം ഇന്നലെ കർണാടക പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്ത് വന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നു. തമിഴ്നാട് ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തുന്നു. എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ അവഗണന നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ യൂണിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ
പൊതുവായ ഐക്യത്തിനെതിരെ എന്തോ സൗത്ത് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അണിനിരക്കുന്നുവെന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയുണ്ടായി. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നടപടികൾ യൂണിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറലിസമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. മതനിരപേക്ഷതയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊതുവായ നിലപാട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെള്ളം ചേർക്കലുകൾ നടക്കുമ്പോൾ, അതിന് വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനാണ് വഴിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി തങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് യൂണിയൻ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ സുഖവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുള്ളവരെന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധ സമീപനം കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വലിയ തോതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായം നൽകുന്ന തൻകുഞ്ഞുങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൊതുവായ പുരോഗതി എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം എങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്നത് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് നേടിയെടുക്കാനായി പോരാടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള നൂതന മാർഗങ്ങൾ ആരായുകയും വേണം എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക വൈഷമ്യമുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിലർ ആക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും സത്യവിരുദ്ധമായ വാദമാണിത്. വൈഷമ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ട്രഷറി സമ്പൂർണമായും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. തനത് വരുമാനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാവിധം ഉയർന്ന ഘട്ടവുമാണിത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചെലവെടുത്താൽ 2020-21 1,31,884 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അത് 2020-21. അപ്പോൾ 2022-23 1,58,738 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 1,31,000 കോടിയിൽ നിന്ന് 1,58,000 കോടിയായി ഉയർന്നു. ഈ വർഷാവസാനം അത് 1,68,407 കോടി രൂപയായി ഉയരുമെന്നാണ് നാം കാണേണ്ടത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സജീവതയാണ് കാണിക്കുന്നത്, കെടുകാര്യസ്ഥയല്ല. തനത് വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ വർധനവുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ തുക ചെലവിട്ടത്. ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് തനത് നികുതി വരുമാനം 2020-21 47,661 കോടി രൂപയായിരുന്നത് 2021-22 58,341 2022-23 71,968 കോടി രൂപയായും സംസ്ഥാനത്തിന് ഉയർത്താനായി. വർഷാവസാനം 78,000 കോടി രൂപയാവും. അതായത് 2020-21 നിന്ന് 47,661 കോടിയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം അവസാനമാകുമ്പോൾ 78,000 കോടി രൂപയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയുകയാണ്. ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ ദ്രോഹ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക നിശ്ചലത ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ തനത് വരുമാനം ഉയർത്തിയെടുത്തതാണോ സാമ്പത്തിക കെടുകാര്യസ്ഥത? കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിപരീത നിലപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ക്ഷേമ സേവന മേഖലകളിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല. കാര്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞു.
65 രൂപ സംസ്ഥാനം പിരിച്ചെടുത്താൽ 35 രൂപ കേന്ദ്രം തരുമെന്നാണ് കണക്ക്. കേരളം തനത് നികുതി വരുമാനമായി 79 രൂപ പിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രം തരുന്നത് 21 രൂപയാണ്. ഇത് മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കണക്ക് നോക്കണം. ഉത്തർപ്രദേശിന് 100-ൽ 46, ബീഹാറിന് 100-ൽ 70, കേരളത്തിന് 100-ൽ 21. ഇതിനെ വിവേചനമെന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി വിഭജിക്കുന്ന നികുതിയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ വിഹിതം 10ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാലത്ത് 3.87% ഇത് 14ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ 2.5% 15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ 1.9% കുറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം 18,000 കോടി രൂപയാണ് എന്നത് കേന്ദ്രത്തിന് അറിയാത്തതല്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കേണ്ട കേന്ദ്രവിഹിതത്തിൽ 57,400 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിക്കുറവാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. GST നഷ്ടപരിഹാരം നിർത്തലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് 12,000 കോടി, റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ 8,400 കോടി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിഫ്ബിയുടെ അതേപോലെ പെൻഷൻ കമ്പനിയുടെ വായ്പകൾ പൊതുകടമായി കണക്കാക്കിയതിലൂടെ കടപരിധിയിൽ വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി 7,000 കോടി, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണം പൊതുകടത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ 12,000 കോടി. ഇതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പട്ടിക. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന വിരുദ്ധ നടപടികളുടെ തുടർ പരമ്പര ഉണ്ടായത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നതുകൂടി നാം ഇവിടെ ഓർക്കണം. അഭൂതപൂർവമായ നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രളയം, നിപ്പ, കോവിഡ് തുടങ്ങിയ മഹാമാരികൾ, ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് കേരളം വലിയ തോതിൽ ദുരന്തത്തിലായ ഘട്ടം. വല്ല വിധേനയും അതിൽ നിന്ന് കരകയറി ഒന്ന് പച്ചപിടിക്കാൻ കേരളം തീവ്ര ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേക സഹായത്തിലൂടെ സാധാരണ നിലയിൽ കേന്ദ്രം ആ സംസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ അതേ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ദ്രോഹ നടപടികളുടെ തുടർച്ച സംസ്ഥാനത്ത് നേരെ ഉണ്ടായത്. എത്ര ക്രൂരമാണിത്! ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. പ്രതിസന്ധികളുടെ ഘട്ടത്തിലും രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനകരമായ അനവധി നേട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നീതി ആയോഗിൻ്റെ ദേശീയ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻസ് ദാരിദ്ര്യ സൂചികയിൽ കുറവ് ദാരിദ്ര്യമുള്ള സംസ്ഥാനം, നീതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കിയ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 1ാമത്തെ സംസ്ഥാനം, 2021 പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിൽ 1ാം സ്ഥാനം, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മികവിൻ്റെ സൂചികയിൽ 1ാം സ്ഥാനം, നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ 1ാം സ്ഥാനം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിയ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രൻ പുരസ്കാരം, ഇന്ത്യ ടുഡേ നടത്തിയ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് സർവേയിൽ 1ാം സ്ഥാനം തുടങ്ങി അസംഖ്യം നേട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലയളവിൽ കേരളത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനായി. കൂടുതൽ മികവിലേക്ക് പോകാൻ കേരളത്തെ സാധാരണഗതിയിൽ യൂണിയൻ സർക്കാർ പിന്താങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിനു പകരം ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നോക്കി, അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധ സമരത്തിൻ്റെ മാർഗം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായത്. നഷ്ടങ്ങളും വിവേചനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്രത്തിന് പലവട്ടം കത്തുകൾ അയച്ചു, നേരിട്ട് പോയി സംസാരിച്ചു. സമഗ്രമായ ചിത്രം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയടക്കം ധരിപ്പിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം രേഖാമൂലം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി നിരന്തരമായി എല്ലാ വഴിക്കും ശ്രമിച്ചിട്ടും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവുമില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലാതെയാണ് ഇത്തരമൊരു സമരരംഗത്തേക്ക് കേരളം വന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾക്ക് മേൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കയ്യേറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആകെ പൊതുവായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നാം ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നേരിടേണ്ടതാണ്, കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. The union over states mentality is being reflected in how the governors across opposition-ruled states are functioning. Constitutionally, governors are to exercise their duties on the advice of the state cabinets. However, we are seeing this phenomena of governors in opposition-ruled states acting at the behest of the powers that appointed them, that is, the union government. We are gathered here in Delhi, where the union government has intruded extensively into the powers of the state government. As you are aware, this has become subject to severe criticism of the Supreme Court. We are all familiar with the case that was filed by the Delhi state government in the Honorable Supreme Court and the verdict of the Constitution bench. However, within days of that landmark judgment, in which the Honorable Chief Justice opined that a constitutionally entrenched and democratically elected government needs to have control over its administration, the union government introduced an ordinance and subsequently passed a bill in the parliament. It proves to us that the union government will go forward with their authoritarian tendencies to any extent to usurp the rights of the states. We have seen gubernatorial excesses in Punjab, West Bengal, Odisha, Telangana, Tamil Nadu, and so on. In many states, including Kerala, we have seen governors trying to overreach their constitutional mandate by meddling with the autonomy of the legislature. Assent to bills passed by legislative assemblies have been indefinitely delayed. In this context, it is to be noted that the Supreme Court did warn the governors that they were playing with the fire. Yet, governors continue to play their political games. Multiple state governments have had to approach the judiciary against such undemocratic high-handedness. Kerala's governor does not have time to spend in Kerala. Mostly he is outside. ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട്. കേരള ഹൗസിൽ ചിലർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ സമരത്ത് പങ്കെടുക്കാനോ കാണാനോ വന്നതാണ്. If at all he comes to Kerala, he does not have time to read out the entire governor's address in the assembly. But he has time to sit on the road and create a scene. In all opposition-ruled states, there have been instances of chancellors acting as at the behest of their political masters in matters related to universities. Interests and statutes of the states are being sidelined in this regard. Rather than consulting the state governments, even on matters related to state-funded universities, governors have made political interferences as chancellors. In Kerala too, the same is happening. The chancellor, by misusing his powers, is appointing Senate members according to his own whims and fancies in an attempt to usurp the administration of universities and thereby even destroying the academic autonomy of our universities. There are some who alleged that this protest in Delhi is politically motivated.
In reality, it is that allegation what is politically motivated. This protest is against the denial of what is rightfully ours. Isn't it a fact that our borrowings have been limited and that our grants have been denied? How is it politically motivated to point it out? It is not just Kerala that is protesting against the political discrimination against states. Karnataka has also come out in protest. They say that they suffered losses to the tune of rupees 1,87,000 crore, a loss that is similar to that of Kerala's. The party that is in power in Karnataka is not the same as the party that is in power in Kerala. Are in state governments run by different political parties having to protest against the same issues? Because it is true that they are facing discrimination. Is this politically motivated? In yesterday's The Hindu newspaper, there is an article written by two independent financial experts. They are not from Kerala. They are from Tamil Nadu. In their article about fiscal federalism, they are proving with the support of authentic data that the union's revenue is spiking while the state's share is plummeting. When they are describing the overall situation of the states in the country, is it politically motivated? When federalism is destroyed, it will cause losses to all the states. On top of that are the politically motivated actions against non-BJP run states. Efforts are on by certain sections to depict the genuine demands of states as an issue of north-south divide. It is totally untrue, unfounded and baseless. Ours is a democratic protest against the undoing of federal structure and the sheer discrimination against the states, irrespective of north-south considerations. However, taking into account the interests of our people and our state, we cannot be quiet. In our attempts to strengthen federalism and cooperative federalism, all these issues need to be addressed in such a way that India flourishes as a union of states instead of nose diving into an autocratic union over states. I hope that today's gathering will go a long way in reaffirming our resolve to strengthen our states and thereby our country. Let us hope that more states and opposition parties will join hands in this democratic struggle. Let me conclude by thanking you all for your presence and by extending greetings to you all once again. Thank you. ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സംസാരിച്ചങ്ങ് വിടാം Chief Ministers of Delhi and Punjab, Mr. Kejriwal ji and Mr. Bhagwan Mann, are coming here to express their solidarity for this great agitation. ये आंदोलन के लिए solidarity declare करने के लिए Yes, please sit down, please. It's a historical moment for this agitation in Kerala. Two chief ministers, Delhi Chief Minister Mr. Kejriwal and Punjab Chief Minister Mr. Bhagwan Mann, both of them represent at least 6 crores of people in this country. They have come to declare their solidarity. We also have leader of BCK, Dr. Tiruma Vallavani here, Member of Parliament, Lok Sabha. With the permission of Dr. Farooq Abdullah ji, Kejriwal ji, Bhagwan Mann ji,
and other senior leaders, let me now invite Sri Palanivel Tyagarajan, the Minister of IT in Tamil Nadu. Let me just briefly say, he is one of the brave fighter for center-state relations. When he was the Finance Minister of Tamil Nadu, he jointly fought with Kerala for the rights of the states. सेंटर और राज्यों के बीच में न्याय होने के लिए जितना लड़ाई कर रहा है, इसका आगे है हमारा दोस्त पीटीआर. With your permission, I invite Mr. PTR to address this historic agitation. Thank you very much for that kind introduction, John Brittis. Paying my respects to the Honorable Chief Ministers of Kerala, of Delhi, of Punjab, to the many ministers, parliamentarians, legislative members of Kerala, of other states, of our colleagues from Tamil Nadu, members of parliament, and all of the people gathered here. On behalf of our Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, I'm happy to be a part of this vital expression of protest against the unfair, unjust, immoral, and ultimately self-destructive deprivation of funds from opposition states at historically unprecedented levels through hitherto unimaginable means. In his DO letter to the Honorable Chief Minister of Kerala, our Chief Minister pointed out 3 or 4 extreme examples. The first is the use of Article 293, subsection B of the Constitution, for the Finance Ministry of the Union Government of India to override the legislative powers of the states who have their own equivalents to the FRBM Acts and are empowered under the Constitution to set their own borrowing limits. However, unelected members of the Finance Ministry of the Union Government override the legislative powers of the state and set borrowing limits using the back door of 293B. Going further, they use unfairly low estimates of the GSDP of our state and therefore set a limit as 3% or 3.5% of a much lower GSDP than those actually realized. Further, they force us to take any debts incurred in the public sector undertakings like the electricity board onto our state financing limit. And finally, he pointed out that schemes like the Chennai Metro, where the Government of India should have infused its share of equity and therefore removed those borrowings from our borrowing limit, they have refused to do so for many years and forced those borrowings onto our balance sheet and therefore affect our overall borrowing capacity. The Chief Minister has already pointed out the many ways in which we are deprived of our share of funding, primarily starting with the excessive use of surcharges and cesses, where the Government of India does not share those revenues with the states and instead, at its own discretion, in its own schemes, decides how those should be distributed. At one time, Tamil Nadu used to get about 70% of its revenues from the union as share of taxes and 30% under central schemes. Right now, we get less than half our revenues from share of taxes and the other half from central schemes. And those schemes are grossly biased against states like Tamil Nadu. Whenever we ask for any support, there is always a response of silence. When we ask for our airports to be declared international airports, they don't do it, and they open airports in BJP states. When we ask for AIIMS or NIPER to be funded as announced in the union budget, they don't do it and leave them as mere announcements. When we ask for relief from historic floods, they don't allocate 1 rupee and show no compassion at all. In fact, if you look at the way they fund the schemes, as the Honorable Chief Minister pointed out, when they start at 80-20 union to state. In 2 years, it's 20-80, 20% their money, 80% our money. Yet, we are told, we have to brand them as union schemes, we have to use the Prime Minister's name, we have to use the Prime Minister's image
Otherwise, we will not even get that 20% of the funding. With the way that we are going towards direct benefit transfers, it will not be too long before most people will not see the image of Mahatma Gandhi on the rupee notes, and instead will only be required to see the image of the Prime Minister on the identity of the scheme. These kinds of biases have been aggravated and exacerbated by the nature of GST. Many say that it is an example of federalism. I'll say the good news. The Union Finance Minister, whenever she chairs these meetings, is unfailingly courteous and allows everybody to speak. But that's about as far as federalism goes. The Union government gets to decide the agenda, it gets to decide the composition of group of ministers, it gets to nominate the chairman, it gets to have every control over the mechanism, and by design has 30% voting rights in a place where you need to have 75% voting to pass any resolution. It can deny any resolution it likes, and for the states to pass any resolution against this union's interest, you will have to get at least 15 or so states lined up to go against the union. This is not federalism. If we say, so you cut our actual allocations, you cut our funds, let us at least go and borrow them from the market. They reduce our borrowing capacity in every way possible. They cut our GDP from their own CSO's estimate to some artificial level, force us to take some percentage on that, 3.25%, 3.5%, while they, in a shameless sign of hypocrisy, consider it a brilliant outcome if their fiscal deficit is 5 or 5.5 or 6%, but hold us to limits like 3 or 3.25 or 3.5. So they will not give us money and they will not let us borrow. What are the other channels available for us? We want to get foreign direct investment. What do? They deny us permission to go overseas to seek investment. The Foreign Affairs Ministry routinely rejects applications from state ministers to travel overseas. They retard or delay inbound missions who come to meet us. They divert investments to their preferred states and to GIFT City. They restrict the World Bank or ADB from funding more than one project in one state in a year. And they delay or stall FIPB approval and cabinet approval. In every way possible, they want to constrain our fiscal flexibility and our ability to service our people's needs. And yet, we have to continue this fight. In fact, from my party, I say that I learned the fight for states' rights and federalism from Peraringer Anna, who founded the party, from Talaivar Kalaignar, who ran it for more than 50 years, and from my Chief Minister, through M.K. Stalin. But one of the things we learned from Peraringer Anna is that we must take credit and join with all those whose principles match ours, and we must give them credit as well. In that sense, I pay respects to our local opposition, Ms. Jayalalitha, who also stood strong for federalism and states' rights. And I must mention here that I pay my respects to the one-time champion of federalism, the three-time Chief Minister of Gujarat, Thiru Narendra Modi, who was once the greatest champion of federalism when he was the Chief Minister. People change, seats change, nothing is permanent. We are in a situation where many of us were once not elected, now are elected, someday will not be elected again. But some truths can never be changed. The first truth that can never be changed is no matter how much money you take away from some, or no matter how much money you give to others, you simply cannot create growth unless you do three profound things. You cannot do it without inclusive education for all and ensuring that your workforce can compete in a global market. These things are not happening in the BJP states. You cannot do it without having a vibrant democracy that creates a level playing field with strong institutions and draws investment and encourages people to invest. And you cannot do it without having communal harmony and makes it easy for business owners, small enterprises, MSC, to feel like it is a stable place ruled by law, and therefore they can take risk to create enterprises. Without that, your oligarchs cannot create sustainable growth for you. So where does that leave us? We keep the good fight. And we must remember that there are three magic values
that make us invincible and protect us against all the onslaughts change. And that is the way we protect our language, our way of life, our values and our cultures and our societies will go on strong because we have the right values. Thank you very much for inviting me, and I wish this protest all success. Thank you, PTR, for the great delivery. As he said, no man can be considered as God, and no regime will last. He has to catch the flight. That's why he is taking leave. Let me cordially welcome Shri Tiruchu Shiva, Shri Abdullah, Shri Nadarajan, and Su Venkatesh, MPs from Tamil Nadu. Tiruchu Shiva is the leader of the DMK. And also Shri Girirajan, Member of Parliament of DMK in Rajya Sabha. One of the stalwarts of the national politics who needs no introduction, senior-most politicians. Dr. Farooq Abdullah has been a champion of center-state relations. He has bought the brand of the High Highness. Thank you. Honorable Chief Ministers of Kerala, Delhi, Punjab, and all the leaders of the country. Thank you very much, sir, for inviting me to this meeting. India cannot become strong unless states are strong. If states are weak, there is no way you can call India becoming a great power in some years. As a doctor, I can tell you, if any part of your body gives way, you no longer are the same person. The same is the question of states. If any state remains behind, India cannot say that we are going to be mighty in some years and we will beat in the next 5 years, we'll be the strongest in the world in every sense. It's not going to happen. It's only talk. What we need to do in the opposition is to really unite, to fight the forces who are dividing us in every way. Otherwise, India is from Jammu and Kashmir to right down to Tamil Nadu, from Maharashtra all the way to Tripura. That is what India is. Multiple languages, multiple religions, multiple cultures. That is what makes India beautiful. If it was one, it's like a garden. If there was only one flower, that garden would never be beautiful. It's when you have multiple flowers, you go and see the garden. You come to Nishad Bagh in Kashmir,
Shalimar and all those gardens and tulip gardens, what do you come for? For seeing the beauty of the nature in every color. That is what we need in India today. We need to see. You've just heard Kerala Chief Minister, you heard the Minister from Tamil Nadu, how they are economically being deprived. How is the country going to progress if the state is deprived of their finances? I was hearing the other day Tamil Nadu MP speaking in the House about the cyclones they had. And not a single funding has been done to help them out of that thing. Union government's funds are not theirs only to decide. Tragedy is that gradually and gradually and gradually we are going into a position where there'll be one country with the one party only that will last, which is going to be tragedy for this nation. See, I am from Kashmir. Kerala Chief Minister spoke in his language. I could not understand it. But that is the glory of this nation. They cannot understand my language, but what unites us is the power of understanding that we cannot move forward unless we are united together. It is this which we are fighting for. We're not fighting BJP because they are in power. We want our rights, nothing else. We do not want their kingdom. We do not want their power. What we want is what is our right. Don't deprive us of our right. If you're giving aims to other states, why not to Tamil Nadu? Why not to the other states that are not ruled by your party? They have the right also to help people who are poor and can get better treatment. They don't want anything else. If they're deprived, how you think that they'll progress? Now look at Jammu and Kashmir. Since '83, from the time of Mrs. Gandhi, when she gave scheduled tribe to Ladakhis, and then gave it to the Gujars and Bakarwals. And she said herself that if the government of Jammu and Kashmir will write to us, we'll give it to also the Pahadis who have got the same situation in the state. It wasn't done till recently. In this house, it was announced that we will give Pahadis the scheduled tribe. Now the trouble is here, which I want our members to know, all these people to know. The fear in the Gujars and Bakarwals is that what their quota is, that will be cut. And Pahadis are asking also, no, give us quota, but not cut their quota. So we have got another tragedy coming in our state, the tragedy of dividing people again. How long are you going to divide us on religion, on languages, on these things? How long? How long are we going to be fighting each other? How will you fight the battles if the nation is not strong inside? You cannot beat your enemy unless the nation is strong inside. The people are happy inside. If people are not happy, you cannot fight a battle. You cannot win the war. Therefore, think of that. As the minister very kindly said, nobody lasts forever. No power lasts forever. Power comes and goes. It is what people will remember, is what you did, how good you did, and how bad you did. That is what will be remembered. A lot of good things were done. I will not deny that. But then don't take a path where you will bulldoze everything which is good. Every state wants to progress. I am a state which is surrounded by enemies, yet together to fight them. They announced when they removed 370 that 370 was responsible for terrorism. Now 370 went many years ago. Yet yesterday,
2 innocent people were shot dead in Srinagar town. Who do they hold responsible? Is it 370 or is it their rule? They are saying all these things every time. All the time they say, we removed 370. What a great things we have done. But where have you achieved the hearts of the people? Where you achieved the love of the people? You deny us election. For the last 5 years you have denied us what is our right by the Constitution of India. You announced recently that you will hold elections to the panchayats, to the town area committees, to the municipalities, and then suddenly in 5 days you remove that order. Are we not part of India? Are we from some foreign nation? That you deny us our basic right? That we can govern ourselves? How long? How long are you going to do this? Give us our right, constitutional right, so that we can move forward with the nation as people are moving. Nobody is against anyone. We want to progress. We want to move forward. With all these states, we want to move forward. But if you deny those states that are not part of you, you make them bow. And if you don't bow, we will see to it. You remember? I remind these people. You remember, sir? When the Home Minister in Karnataka, before the election, he said, if you don't vote for us, we will see to it that we'll cut your finance. Do you remember? It's exactly what is happening. How long are you going to deny people their right? Do you want a strong India or do you want a weak India? Decide. If you want a strong India, then for God's sake, don't consider opposition as enemies. Consider opposition as friends of the nation. The opposition is essential for the country to remain on the straight path. I remember as Chief Minister, and I had more than 2/3 majority, and some members of another party came to see me and said, we want to join you. I said, for God's sake, don't join us. Remain there, because if we go wrong, you will tell us where we are wrong. If we are that brute majority and nobody says that you're wrong, then you cannot guide people to the right direction. Today, Prime Minister himself announces that opposition is important. Then for God's sake, let opposition live. In the Parliament, you're not able to speak. Parliament is not meant only for one-sided thing. Parliament is meant to discuss, debate, and achieve something which is good for the nation. None of us who sit in the Parliament want India to fail. We all want India to be strong in every way. But that cannot be done unless you allow opposition to exist, to survive, and to progress. To Kerala Chief realize where we stand. We're not enemies of the nation. We are friends of the nation. We want nation to survive. We want to rise to such heights that no nation has ever risen. But for God's sake, treat us that way. That is all we want. We want you to treat us as friends of the nation. God bless this nation. May this nation progress. And may this communal harmony continue to stand. I'm a Muslim. I'm proud to be a Muslim, and I'm proud to be an Indian Muslim. This is what we want. We want to be a Hindu, you're a Sikh, you're a Muslim, you're a Christian, Buddhist, or whatever you are. We all want to live together in harmony, in understanding. My own religion tells me, don't oppose that fellow's God. For if you oppose his God, and he says something about your God, will you
bear it? Will you tolerate it? That is what my religion tells me. I love every religion because every religion teaches you good things. No religion teaches you bad. But when you start dividing people and thinking in terms of differently, for God's sake, give that up. This nation will survive if we all live together in happiness, in pursuit of progress. That's what we want. Thank you, Chief Minister Sahab, for calling me, and God bless your movement, and may you all succeed in teaching this India towards better future. Important is unity, unity of purpose. That is what you have to show in this coming election. We must unite. Please unite, 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 unite. Thank you. Nothing can be more forceful than the speech of Dr. Farooq Abdullah. It's the expression of solidarity from one corner of the country to the another corner, from J&K to Kerala. Thank you, Dr. Farooq Abdullah. It's my privilege to invite none other than one of the bravest, valiant fighters of federalism, who has been bearing the brunt of the onslaught of the center, who is being chased by the center agencies just for standing against the atrocities and oppression of the union government. Delhi government has been always supportive of Kerala. And let me invite the brave son of federalism, Shri Kejriwal, to address this gathering. केरला के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन साहब, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब, मंच पे मौजूद कई राज्यों के और कई पार्टियों के आज यहाँ पे आए हुए सभी नेतागण और मंत्रीगण, और यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे लगता है आज इस देश को ये दिन भी देखना था। ये जंतर मंतर वो जगह है जहाँ पे इस देश की प्रजा सरकारों के एक्सप्लॉयटेशन से तंग आके यहाँ पे धरने प्रदर्शन करने आती है। लेकिन आज यहाँ पे केरला के मुख्यमंत्री को अपना सारा कामकाज छोड़ के केरला से दिल्ली यहाँ पे धरना करने के लिए आना पड़ा केंद्र सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ। मैं समझ रहा हूँ ये भी इस देश को ये दिन भी देखना था। आज लगभग आधे राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें हैं और आधे राज्यों के अंदर उन लोगों की सरकारें हैं। जो विपक्ष की सरकारें हैं आधे राज्यों के अंदर लोगों को ये विपक्ष की सरकारें रिप्रेजेंट करती हैं 70 करोड़ लोगों को, आधे देश को। और इस वक्त ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोगों के साथ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन 70 करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप तमिलनाडु के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप कर्नाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या ये सारे पराये हैं? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? यहां के 70 करोड़ लोगों ने विपक्ष के लोगों को चुन के सरकार बनाई। संविधान के अंदर लिखा है कि इन सरकारों की क्या पावर है। शिक्षा की पावर राज्य सरकारों की, स्वास्थ्य की पावर राज्य सरकारों की, संविधान के अंदर लिखा है कि क्या क्या पावर है। आप हमें अपना काम ही नहीं करने देते।
सारी विपक्ष की सरकारों को तरह तरह से प्रताड़ित करने के लिए आज केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो 3 तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की सरकारों को तंग कर रही है। सबसे पहला, केंद्र सरकार जायज फंड जो हक है राज्यों का वो फंड नहीं दे रही है। दूसरा तरीका, गवर्नर्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए रोज काम में टांग अड़ाती है, हर काम में टांग अड़ाती है। और तीसरा तरीका, एजेंसीज को छोड़ के जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पहले तरीके पे आता हूं। यहां पे पिनराई विजयन साहब बैठे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और कई सारे राज्यों के मंत्रीगण आए हुए हैं। हम सारे रोज इस बात को झेल रहे हैं कि जो जायज फंड उस राज्य के बनते हैं वो फंड हमें नहीं दिए जा रहे। अगर केरला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिए जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, केरला की सरकार कैसे चलेगी, तमिलनाडु की सरकार कैसे चलेगी। और हम यहां भीख मांगने नहीं आए। विजयन साहब यहां पे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए, वो केरला के लोगों के लिए पैसे मांगने आए हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहां अपने 3 करोड़ लोगों के लिए फंड मांगने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का हक मांगने के लिए आया हूं। संविधान में लिखा है कि कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा। ये वाला टैक्स आएगा, मैं इनकम टैक्स में था, ये थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं इसको। तो कितना फंड, कौन सी सरकार कितना फंड इस्तेमाल करेगी, कैसे इस्तेमाल करेगी, फाइनेंस कमीशन होगा, फाइनेंस कमीशन तय करेगा, ये पैसा केंद्र के पास जाएगा, ये पैसा राज्य सरकार। अरे जो हमारा हक है, हमारा नहीं, लोगों का हक है, केरला के लोगों का हक है, तमिलनाडु के लोगों का हक है, वेस्ट बंगाल के, पंजाब के, दिल्ली के लोगों का हक है। वो हक आप कैसे छीन सकते हैं लोगों का, आप उनका काम कैसे रोक सकते हैं। अगर आप हमारे लोगों के पैसे नहीं देंगे तो हम सड़कें कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे देंगे, लोगों का विकास कैसे करेंगे। मैं भी 1-2 बैनर देख रहा था, उसमें लिखा था कि केरला के 8400 करोड़ रुपए रोके हुए हैं। और मान साहब से मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, पंजाब के भी 8000 करोड़ से ज्यादा फंड रोके हुए हैं। अब एक एक फंड, अभी पंजाब सरकार थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहे। आरडीएफ का पैसा, आरडीएफ लगभग 4-5 हजार करोड़ बनता है, 5500 करोड़ रुपया आरडीएफ का, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा इस्तेमाल रिलीज नहीं कर रहे। केरल भी गया, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग अब अगले हफ्ते फिक्स हुई है और तुरंत केंद्र सरकार से फोन आ गया, आइए बैठ के बात करते हैं। तो हम छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? ये क्या बदतमीजी है? आप अपना काम क्यों नहीं करते? हम हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास और भी तो बहुत काम है। सुप्रीम कोर्ट भरा हुआ है केसेस से, जनता के केसेस से। हम अपने फंड लेने के लिए भी, हमें फंड लेने के लिए जंतर मंतर पे आके बैठना पड़ेगा। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली के लोग मिलके साल में 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, 2 लाख करोड़। और उस 2 लाख करोड़ में से बदले में दिल्ली के लिए हमें कितना पैसा मिलता है, गेस कर सकते हैं आप लोग? 2 लाख करोड़ रुपए हम केंद्र सरकार को देते हैं दिल्ली के लोग मिलके इनकम टैक्स में। और उस 2 लाख करोड़ में से दिल्ली के लोगों को एक साल में 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा होगा 100 साल में जितना ये लोग लूट रहे हैं। ये तो हद हो गई है। तो कपिल सिब्बल साहब का स्वागत है। दूसरी चीज, गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के जरिए ये जिस तरह से सरकारों को तंग कर रहे हैं, संविधान के अंदर साफ साफ लिखा है कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी रोज गवर्नर हर राज्य के अंदर टांग अड़ा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो अभी पंजाब के अंदर हुआ। पिछले साल पंजाब सरकार ने बजट सेशन
अपनी असेंबली का बजट सेशन कॉल करने के लिए गवर्नर के पास फाइल भेजी। गवर्नर ने बजट सेशन करने की परमिशन नहीं दी। सोचिए, एक चुनी हुई सरकार, फुल स्टेट, उसका मुख्यमंत्री, उसकी कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके कहती है कि हम फलानी तारीख से बजट सेशन बुलाएंगे और उसमें राज्य का अगले साल का बजट पास करेंगे। गवर्नर ने बजट सेशन की भी परमिशन नहीं दी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को खूब लताड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको लताड़ का, गाली गलौज का, इनको सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ता है, इन लोगों को, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि हर काम के अंदर किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर हर काम के अंदर, छोटे से छोटे काम के अंदर टांग अड़ा रहे हैं। और तीसरा तरीका है ईडी। यह अब इनका एक नया हथियार आ गया, ईडी। अभी तक इस देश के अंदर यह कानून होता था कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसकी जांच होती थी, फिर उसमें मुकदमा चलता था। मुकदमे में तय होता था कि कौन कौन दोषी है, कौन कौन निर्दोष है। जो दोषी है उसको सजा मिलती थी, वो जेल जाता था। मुकदमे के बाद, मुकदमा खत्म होने के बाद आदमी जेल जाता था जिसको दोषी माना जाता था। अब अब तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। फिर सोचते हैं अब इस पे क्या मुकदमा करें, इस पे क्या केस बनाएं। फिर ये केस बनाते हैं और केस बनाने के बाद फिर वो तब तक जेल में रहता है जब तक कि मुकदमा पूरा ना हो जाए और वो निर्दोष साबित ना हो जाए। हमारे देश के अंदर 15-15 साल लग जाते हैं मुकदमे पूरे होने में। तो 15-15 साल किसी को भी पकड़ के जेल, यह भी पीएमएलए जो कानून लेके आए उसमें लिखा है कि जब तक उस आदमी को, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो और जब तक उस आदमी का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता, वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा। ये तो बहुत खतरनाक है। अभी हेमंत सोरेन साहब को इन्होंने जेल में डाल दिया। अभी तक उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ है, अभी उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला है, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है। लेकिन अगर मुकदमे को 15 साल लगे तो हेमंत सोरेन साहब 15 साल जेल में रहेंगे। और ये तो किसी को भी कर दें, कल मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, विजयन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, स्टालिन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सीतारमैया साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सुखविंदर जी को, किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे और सरकार गिरा देंगे। हेमंत सोरेन साहब को जेल में डाला, उसके बाद 48 घंटे तक ये लोग तोड़ने की कोशिश करते रहे, जेएमएम को तोड़ देते हैं। ये तो भगवान का भला और जेएमएम वालों का महान है, जेएमएम वाले जो टूटे नहीं इनके सामने। तो ये अब ये किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, उसकी सरकार तोड़ देंगे और फिर अपनी सरकार बना लेंगे। ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने दिल्ली में बिजली सस्ती, बिजली फ्री कर दी दिल्ली के अंदर। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है देश में। तो बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? दिल्ली में मैंने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सबका दवा दारू सब फ्री। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, इतना महंगा इलाज, सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों को। मैं पूछ रहा हूं, लोगों का इलाज फ्री करने वाला चोर है कि लोगों का इलाज महंगा करने वाला चोर है? किसी को भी पकड़ के चोर 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 चिल्लाना चालू कर देते हैं लोग। तो दोस्तों, देश का बहुत बुरा हाल है। मैं विजयन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने आज ये अलख जगाई है, सबको इकट्ठा किया है। ये देश केवल हमारा नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। और आज मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, अहंकार मत करो। भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े उसके बाद। जय हिंद। Thank you, Kejriwal ji, for the powerful speech. സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാൻ കുതിരക്കച്ചവടം മാത്രം പോരാതെ വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും നേതാക്കന്മാരെയും പിടിച്ച്
ജയിലിലിടുന്ന ഒരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ശ്രീ കേജ്രിവാൾ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞ വാചകം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. സമയം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പുറത്തുള്ളവർ അപ്പുറത്തേക്ക് വരും, ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ, the Chief Minister of Punjab, he was a Lok Sabha member, a versatile personality, a singer, an artist. He succeeded in making the governor to run away from Punjab. The valiant fighter, Bhagwat Mann. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला श्री विजयन जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक पहल की है. हम सबको यहाँ बुलाया है. हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ये जगह बेगानी नहीं है. हमारी पार्टी पैदा ही यहाँ से हुई थी, जंतर मंतर से. तो जैसा कि हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर और क्रांतिकारी नेता श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि ये दिन भी देखना था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहाँ आना पड़ रहा है. हमें अपने अपने सेक्रेटरिएट में होना चाहिए था, हमें अपने अपने ऑफिसेज में होना चाहिए था. पॉलिसीज, बजट के दिन चल रहे हैं, बजट बना रहे होते हम लोग. अब कहां इनसे अपने हक मांगने के लिए हमें जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है. देश को बचाने के लिए हम सबका एक रहना बहुत जरूरी है. पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, फूड बॉल ऑफ इंडिया. पंजाब में हम 182 लाख टन, 182 लाख मीट्रिक टन हर साल चावल पैदा करके देश को देते हैं. और हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड, जिसका सीधा संबंध मंडियों और मंडियों को जाती हुई सड़कों से है, 5500 करोड़ रोक रखा है. हम सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं. हमारे गवर्नर साहब हमारे सेशन को इलीगल कह देते हैं कि जो सेशन चल रहा है इलीगल है. हमको सेशन बीच में बंद करके माननीय श्री चंद्रचूड़ जी के पास जाना पड़ता है. फिर पहली पेशी में वहां मान जाते हैं, हाँ जी लीगल है, जो कहोगे. भाई पहले ही मान जाते, हमारा काम क्यों रोक रहे हो आप लोग? मतलब पंजाब में बीजेपी इज नो वेयर. 117 में से 92 हमारे एमएलए हैं, बीजेपी के 2 हैं. चाहे तो स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं वो. लेकिन यहां वो अपोजिशन में नहीं है, वहां गवर्नर अपोजिशन होता है. वो हर रोज कोई ना कोई चिट्ठी निकालता है. मैंने कभी नहीं देखा कि गुजरात के गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी हो, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने कोई चिट्ठी लिखी हो, नहीं. तमिलनाडु का गवर्नर लिखता है, केरला का. और जब हमारे पक्ष में फैसला आया माननीय उच्च न्यायालय का कि गवर्नर जो है वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड राज करेंगे डेमोक्रेसी में, आप रोक नहीं सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते. आप जो है किसी बिल पर बैठ नहीं सकते. जा तो वापस गवर्नमेंट को भेजो, या राष्ट्रपति को भेजो, या साइन करो. यही चीज लेके केरला की सरकार वहां गई सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमने परसों, जब इनके वकील को कहा कि परसों हमने पंजाब का एक फैसला दिया था, वो पढ़ के मेरे पास अगले हफ्ते आ जाना. अगले हफ्ते उनका पढ़ लिया, यही फैसला केरला में लागू होगा. हमें सुप्रीम कोर्ट में बात में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है. अभी आपने देखा होगा डेमोक्रेसी का हाल चंडीगढ़ में. 36 पार्षद हैं, उसमें इंडिया अलायंस के 20 हैं, इनके 16 हैं, इंक्लूडिंग मेंबर पार्लियामेंट ऑफ चंडीगढ़. तो इनके 16 के 16 ठीक उन्होंने वोट डाला. लेकिन हमारे 20 में से 8 को इनवैलिड वोट कर दिया कि इनका वोट गलत डाला हुआ, इनको वोट नहीं डालना आता, इन्होंने मोहर अच्छे से नहीं लगाई. अरे भाई वो पहली बार मोहर नहीं लगा रहे थे, हर साल चुनाव होता है, चौथी 5वीं बार लगा रहे थे. लेकिन जब वीडियो साहब फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा,
जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सबने देखा कैसे वोटों की गिनती हो रही थी, ऐसे वो प्रिजाइडिंग अफसर, ये किधर रखो, बीजेपी वालों के काम है, इधर रख देता हूं, फिर ये वाली, चलो ये वाली भी इधर ही रख देता हूं, थोड़ा इनको बढ़ाना, ऐसे आप मीडिया खड़ा है, ये बात ध्यान से सुन लेना और टेलीकास्ट कर देना अगर आपके मालिक माने तो। 36 वोट गिनने में 8 वोट कैंसिल कर दिए, ऑलमोस्ट 25% वोटों का घोटाला हो गया। मात्र 36 वोट गिनने में 25% वोटों का घोटाला कर गए। अभी मई जून में 90 करोड़ वोट गिनने हैं। चिंता इस बात की है उसमें क्या करेंगे ये। 36 वोट नहीं गिन रहे। एक 10 बाई 10 किलोमीटर का शहर है चंडीगढ़, वो हार नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं होती हार। लेकिन पूरे देश में क्या होगा, चिंता इस बात की है। तो पंजाब अपने हक मांग रहा है, किसानों को एमएसपी का वादा करके। जब किसान आए यहां पर, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, बड़ा आंदोलन था, पूरे देश से किसान आए। तो क्या कहा, एक दिन अचानक से प्रकट हो गए, 1 साल बैठे रहे, 750 किसान उनकी मौत हो गई। और एक दिन अचानक से साल बाद प्रकट होके साहब बोल रहे हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं ये कानून वापस लेता हूं। जी 2-2.5 साल हो गए, अब तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो वो बातें मान लो जो कहने आए थे, वो फिर दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं किसान। किसी को भी ये ऐसे निकाल के फेंक दो, किसी के भी फंड रोक दो। और कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें कहते हैं मोदी की फोटो लगाओ तो हम देंगे। मैंने कहा यार ये क्या, जो मतलब क्या है ये, मजाक है, फोटो लगाओ। मैंने कहा कितनी देर लगेगी फोटो, अगर मई में बदल गई तो फोटो किसकी लगाओगे फिर। और देखो ये कितना नफरत करते हैं। पंजाब कुर्बानियों का स्टेट है, 90% कुर्बानियां देश की आजादी के लिए पंजाबियों की हैं। आज भी हमारा कोई गांव नहीं होगा पंजाब का, 13,500 गांव हैं, एक भी गांव नहीं होगा जहां किसी न किसी शहीद का बुत ना लगा हो, कोई उसकी याद में गेट ना बना हो, चाहे वो कारगिल की लड़ाई का हो, चाहे आजादी की लड़ाई का, चाहे 65 का, चाहे 71 का, चाहे 62 का, कोई ना कोई शहीद है। और हर तीसरे गांव में कोई ना कोई गुरु चरण, उनके चरण शो प्राप्त धरती है। और पंजाबी वतन परस्त हैं, देश के लिए लड़े। और ये क्या कर रहे हैं, सिला क्या दे रहे हैं। हमने 3 झांकियां 26 जनवरी की परेड के लिए दी। एक में भगत सिंह, देश की कुर्बानी, पंजाब की कुर्बानियों का इतिहास, उसका टाइटल था। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराबा, महाराजा रणजीत सिंह, जलियांवाले बाग का जो कांड हुआ सब था उसमें। दूसरे में माई भागो, फर्स्ट लेडी सिख वॉरियर, फर्स्ट माई भागो जो लड़ी, बहुत दलेरी से लड़ी। और तीसरा था पंजाब का कल्चर, हमारा जो लंगर की प्रथा, हमारा जो फुलकारियां, हमारा गिद्दा भंगड़ा, तीनों रिजेक्ट कर दी भाई साहब। पंजाब की झांकी नहीं थी 26 जनवरी में। क्या पंजाब आजादी के जश्न 15 अगस्त 26 जनवरी पंजाब के बिना मना लोगे? ये कौन होते हैं भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले? ये कौन होते हैं करतार सिंह सराबा को, लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाले? देश के मालिक बन के बैठ गए। देश इनके बाप की जगीर है क्या? हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, हमको देश लेके दिया, और ये बैठ गए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। वहां जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। कल तो बड़ी राज्यसभा में फेडरल स्ट्रक्चर की बातें हो रही थी कि मैं जब मुख्यमंत्री होता था मुझे यूपीए तंग करती थी, अब क्या हमें सम्मानित कर रहे हो तुम लोग? अब भी तो तंग ही कर रहे हो। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, क्योंकि कविता एक ऐसी चीज है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक तरफ आधे घंटे का भाषण, एक तरफ 3-4 लाइनें बस। मैंने बोल दिया था, मेरे सामने बैठे थे पार्लियामेंट में, जब डी राजा जी, मेरे और बहुत से साथी बैठे हैं जो पार्लियामेंट में अभी भी हैं, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात पे जुमला चल रहा है ना। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? शायद वो भी ना आती हो, वो भी जुमला ही होगा।
हर बात पे जुमला, कुछ तो सच बोल दो इस देश के लिए, कुछ तो सच बोल दो देश के लिए। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। जैसा कि कहा जा रहा था कि केरला में हम कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दो, नहीं कर रहे, ऐसे में हमारे साथ कर रहे हैं। मोहाली और अमृतसर को इंटरनेशनल कर दो, पूरी दुनिया में पंजाबी बसते हैं, हमें दिल्ली का सफर आना जाना जो है कम हो जाएगा, नहीं करते। अपने बंदों को दे रखे हैं सारा कुछ। लेकिन हम यहां, जैसा कि अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे, हम भीख मांगने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए हैं। हमारा जीएसटी का पैसा, हमारा एनएचएम का पैसा, हमारा आरडीएफ का पैसा और स्कीमों का पैसा रोक रखा है। ऐसे ऐसे आप दरियाओं को रोक नहीं सकते। दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप झांकी पंजाब की मत दिखाओ, मैंने 10 सेट बना लिए उसके, पूरे पंजाब में दिखाऊंगा मैंने कहा, और लोगों से पूछूंगा ये रिएक्ट होने वाली हैं, कौन है ये रिएक्ट करने वाले? कोई दफ्तर में बैठे बाबू, उनको क्या पता भगत सिंह की कुर्बानियां क्या थी। भगत सिंह ने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वो कुर्बानियां करने वाले लोगों को ये रिजेक्ट कर रहे हैं, कौन होते हैं ये? तो जब मैंने कहा कि 26 जनवरी ना दिखाओ, मैं तो पंजाब में दिखाऊंगा, तब से मेरे पास लेटर आ रहे हैं, सर अगली 15 अगस्त, अगली 26 जनवरी, फिर 15 अगस्त, फिर 26 जनवरी, 3 साल की गारंटी लेते हैं कि पंजाब की झांकी इसमें होगी। मैंने कहा 3 साल की गारंटी तो लेते हो, अपने आप की गारंटी लेते हो क्या तुम होगे 15 अगस्त तक? क्या पता कौन डिसीजन लेगा, जैसा कि अरविंद जी ने कहा कौन इधर होगा, कौन इधर होगा, ये तो जनता डिसाइड करती है, पब्लिक है, सब जानती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, बहुत बातें होनी है, मैं तो छोटा हूं, लेकिन हाँ देश का प्यार दिल में है। और यही कहूंगा, ये अभी जो कर रहे हैं देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हम तो स्कूलों की, अस्पतालों की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। Thank you, Mr. Bhagwan Man. Since Mr. Kejriwal and Mr. Bhagwan Man has to leave, let them go with the love and affection of Keralites. ഹിന്ദിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹിന്ദി അറിയാത്തവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരമായിരുന്നു. ഭഗത് സിംഗിന്റെയും രാജ്ഗുരുവിന്റെയും സുഖദേവിന്റെയും നാട്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകാത്ത ഒരു ഗ്രാമം പോലും പഞ്ചാബിലില്ല. എങ്കിലും പഞ്ചാബിയെ ദേശസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മോഡിയും കൂട്ടരും. മാൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നത്, ഞങ്ങൾ വന്നത് ഭിക്ഷ തേടിയല്ല, അവകാശം ചോദിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ആ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഓഫ് കോഴ്സ് the legal luminary who is one of the brilliant parliamentarians, my senior colleague in Rajya Sabha, who has been a champion of federalism. Let me invite Shri Kapil Sibal ji to address his gathering. सबसे पहले तो विजयन जी शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने की अनुमति दी। संघीय ढांचा की बात हो रही है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन आपको समझाना चाहता हूँ कि संघीय ढांचा कैसे तोड़ा जा रहा है, हमारा फेडरलिज्म कैसे तोड़ा जा रहा है। इसकी शुरुआत कुछ बरसों पहले हुई जब पार्लियामेंट में इलेक्टरल बॉन्ड की नीति लाई गई। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि इलेक्टरल बॉन्ड है क्या। कोई भी देश का उद्योगपति या कोई भी देश का ऐसा शख्स जिसने बाहर पैसा रखा हो, वो पैसा यहाँ ला सकता है और एक इलेक्टरल बॉन्ड द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता है।
तो भाजपा ने सोचा कि ये अच्छा तरीका है, अपने आप को अमीर करने का अच्छा तरीका है, तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड फ्लोट किए। हर इलेक्शन के पहले 15 दिन के लिए किसी भी उद्योगपति को, किसी भी शख्स को ये हक होता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किसी भी पार्टी को दे दे, लेकिन उसके लिए उसको एक रक्षा मिलती है। रक्षा ये है कि उसका नाम किसी को पता नहीं होता। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है और पार्टी को जाता है, पार्टी को भी नहीं मालूम होता कि किसके नाम पे नॉन आया है, तो पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है और अकाउंट में चला जाता है। ऐसे ही भाजपा ने लगभग 5,000 करोड़ इकट्ठा किया पिछले कुछ सालों में, 5,000 करोड़। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैंने इनसे पूछा कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जो पैसा 5,000 करोड़ का आता है, ये इलेक्शन में इस्तेमाल होता है? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एमपी की इलेक्शन लड़नी हो तो आप 95 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, और अगर एमएलए की इलेक्शन लड़नी हो तो 45 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो जो 95 लाख होता है वो तो व्हाइट पैसा होगा ना, वो तो काला धन नहीं होगा, तो वो तो कैंडिडेट को दिखाना पड़ेगा। तो ये जो 5 लाख करोड़ इकट्ठा किया इन्होंने, ये इलेक्शन के लिए नहीं इकट्ठा किया, और ना कि इसकी जिम्मेदारी है कि दिखाएं इलेक्शन कमीशन को कि हमने फंड इलेक्शन में खर्चा, तो ये तो इनकी संपत्ति में चले गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सरकारें गिरानी होती हैं ना, तो ये फंड वहां इस्तेमाल होता है, ये फंड वहां इस्तेमाल होता है। आप महाराष्ट्र में सरकार गिरा दो, कैसे गिराओगे? जब तक कोई किसी को फायदा ना हो, वो कैसे गिरेगी सरकार? और अगर आप कहीं और सरकार, मतलब इन्होंने 6-7 सरकारें ऐसे गिरा दी। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां गिनी चुनी सरकारें जो जनता ने भेजी हो उसको गिरा दिया जाए, क्योंकि आप डिफेक्शन के द्वारा पैसे देके आप सरकार गिरा दो। कोई उदाहरण है दुनिया में? कोई उदाहरण नहीं है। फिर इन्होंने इस 5,000 करोड़ से क्या किया, जमीनें खरीद ली, जमीनें अपने हक में कर ली, और सारा हिंदुस्तान का जो इनका बीजेपी के नेटवर्क है ना, इंटरनेट नेटवर्क है, ये 5,000 करोड़ से आया है। तो आप किसी भी पार्टी को 5,000 करोड़ मिल जाए, कहीं और सरकार, मतलब इन्होंने 6-7 सरकारें ऐसे गिरा दी, करोड़ इकट्ठा करके सरकारें गिराई और अपना एक नेटवर्क बनाया और अपने लोगों को फायदा दिया। और 5,000 करोड़ आता कहां से है? आपको मालूम है, जिनको फायदा होता है उन्हीं से आता है। आपको मालूम है किन किन को फायदा होता है, वहीं से आता है ये, और किसी को मालूम नहीं। हम अगर पूछें कि भैया किसने पैसा दिया, कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनका हक है, कानून में लिखा है कि अगर जिसने भी पैसा दिया उसका नाम किसी को बताया नहीं जाएगा। लेकिन इनको मालूम है वो नाम, क्योंकि वो नाम तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता है। तो अगर कोई नहीं देगा तो उनके खिलाफ ईडी हो जाएगी, देगा तो ईडी नहीं जाएगी। तो पहली बात तो ये, इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा इन्होंने अपने पक्ष में पैसा इकट्ठा कर दिया। फिर इन्होंने ईडी का कानून बना लिया। कानून लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया। यह कानून 2002 का कानून है, वाजपेयी जी की सरकार से बना। चलिए, इन्होंने अब ईडी के साथ ये क्या करते हैं, अभी मैं शिबू सोरेन जी का केस ही कर रहा था, उसका मैं आपको बता ही दूं उसमें है क्या। इन्होंने कहा शिबू सोरेन जी को कि आपने एक ऐसी जमीन बेनामी है, वो जमीन झारखंड में कहीं है, दूर दराज कहीं है, रूरल सेक्टर में है, देहात में है, 8.5 एकड़ जमीन है, वे बेनामी है। इन्होंने पूछा बताइए कैसे बेनामी है? कहते क्योंकि उसमें लिखा किसी और का नाम है, लेकिन वो और कहता है भाई आपकी जमीन है। तो हमने कहा कि साहब वो तो ट्राइबल लैंड है, जिसको हम बुनियादी लैंड कहते हैं। बुनियादी लैंड ऐसा है, ऐसी जमीन है जो किसी को दी नहीं जा सकती। ट्राइबल लैंड किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती। कि भैया अगर ट्रांसफर ही नहीं हो सकती तो मेरी बेनामी कैसे हो गई? तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी वहां कोई औरत बैठी हुई थी, उसने कहा था कि यह मंत्री जी की जमीन है।
तो इस आधार पे उसको गिरफ्तार कर दिया। इसी आधार पे उसने कहा कि साहब मैंने सारी जो भी मेरे पास जमीनें हैं मैंने सारे उसके सब इनकम टैक्स तो बता रखा है, और मैंने 2007 के बाद कोई जमीन ही नहीं खरीदी। ये जमीन 2009 की है, और एफआईआर कब फाइल हुआ है? 2024 में। 9 की जमीन 2024 में एफआईआर फाया, कहा कि बेनामी है, वहां कोई नाम नहीं है, उस शख्स को जानता नहीं है, ये बिक्री ही नहीं इसकी हो सकती, और वो बेचारा आज अंदर है। इसका क्या किया जाए? केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम सब अंदर होंगे। अरे भैया सिब्बल साहब कहाँ ले खड़े हुए हैं? अगर आप ही अंदर होगे तो हम आपको बचाएंगे, खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। कौन आपको अंदर ऐसे कर सकता है? तो अब ईडी के साथ ये क्या कर रहे हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टर को ये कहते हैं कि आप ऐसा करो, एक अधिकारी के पास चले जाओ, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे दिल्ली में हो, अधिकारी के पास चले जाओ। उस अधिकारी को पूछो कि तू अपने 10 साल की रिटर्न मुझे दिखा। तो वो उसको दिखानी पड़ती है। फिर उसको कहते हैं कि तू अपनी बीवी की रिटर्न दिखा। तो बीवी की रिटर्न दिखानी, बच्चों की रिटर्न दिखा, उसको धमकाते हैं। तो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस प्रांत का, वो जो आईएएस अफसर है वो कहता है कि मैं किस झंझट में पड़ा हूं, मैं काम ही नहीं करता। वो चीफ मिनिस्टर की नहीं सुनता। फिर जो चीफ मिनिस्टर के अधिकारी हैं उसके नजदीक काम करते हैं, उसके पास चले जाते हैं और उससे फिर पूछताछ शुरू करते हैं। तो सारा इन्होंने, और ये जो ईडी है ये अगर एफआईआर कर दे कर्नाटका में तो गिरफ्तारी केरला में भी हो सकती है। आपको मालूम है कि जब सीबीआई का कानून बना था तो सीबीआई के कानून में यह लिखित था कि बिना प्रांत की अनुमति से आप वहां नहीं जा सकते और केस नहीं प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन ईडी के कानून में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी प्रदेश में जाकर कोई भी तफ्तीश शुरू कर लो, कोई भी एफआईआर शुरू कर लो। इन्होंने हर जहां जहां भी ऑपोजिशन स्टेट हैं इन्होंने सबके खिलाफ ईडी का चालू कर दिया है। उसका मतलब ये है कि, और फिर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम सब भ्रष्ट हैं। तो मैंने एक काम किया, मैंने इलेक्शन कमीशन में जाकर हर एक कैंडिडेट जब वो इलेक्शन लड़ता है अपना नाम देना पड़ता है उसको, और अपनी जो भी उसकी संपत्तियां देनी पड़ती है, और साथ साथ में उसके खिलाफ कौन से केस हैं वो भी बताना पड़ता है। हम सब बताते हैं। तो इनके एमपी के खिलाफ कितने केस हैं, इनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कितने केस हैं। कोई 302 मर्डर का केस है, कोई चोरी का केस है, कोई किडनैपिंग का केस है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक कभी उनकी ईडी उनके पास गई? आज तक नहीं गई। मतलब कि इनके अपने लोग जिनके खिलाफ बड़े बड़े संगीन मामले हैं वहां तो ईडी जाती नहीं है। इनके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ केस दारिज हो चुके हैं वहां तो ईडी जाती नहीं है। तो ईडी केवल ऑपोजिशन लीडर्स के लिए है, इनके लिए नहीं है। तो एक तो ये पैसा का इस्तेमाल करते, एक ये ईडी का इस्तेमाल करते, इसने सारे संघीय ढांचे को खत्म कर दिया है। तीसरी बात ये क्या कहते हैं कि हमारे संविधान में लिखा है कि हमारा हक है, हर प्रांत का हक है कि वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पे कैसे उसको आगे बढ़ना है। वो सरकार से, जनता से पैसा बॉन्ड के द्वारा भी ले सकती है, वो जनता, वो उनकी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन भी पैसा ले सकती हैं। तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कह दिया, सरकार ने ये फैसला किया है कि हम ये आपको पैसा नहीं लेने देंगे, क्योंकि आप सही तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति नहीं चला रहे। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो जितना मर्जी पैसा ले, जितना मर्जी खर्च, फजूल खर्ची करे। मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। हो रहा ये रहा है कि ये पैसा, जो पैसा ये सेंट्रल इस्तेमाल कर रही है, ये लोगों को पैसा देने के लिए, खुश करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, और हमें अपना प्रदेश चलाने के लिए ये पैसा नहीं खर्च करने देते। ये एक बहुत भारी मामला है। और सबसे बड़ी बात और सबसे दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रही है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि नॉर्थ साउथ डिवाइड है क्या। आप तो धर्म के आधार पे लोगों में बंटवारा कर रहे हो।
धर्म के, आपकी सारी नीति ही धर्म, राजनीति धर्म के आधार पे चलती है। उस दिन मैं एक पोस्टर देख रहा था जहां मोदी जी बहुत बड़े हैं, राम जी बड़े छोटे हैं, आपने देखा होगा। और राम जी मोदी जी की उंगली पकड़ कर, मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के उनको ले जा रहे हैं अयोध्या। मतलब क्या मोदी जी राम जी से भी बड़े हो गए? कमाल हो गया। और रोज रोज हिंदू हिंदू की बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि असली हिंदू कौन है? ये बताइए मुझे। असली हिंदू वो है जो रोज झूठ बोलता है, या असली हिंदू है वो है जो सच्चाई के आधार पे आगे चलता है? इसलिए असली हिंदू वो है वो जो नफरत फैलाता है। असली हिंदू वो है एक दूसरे को जो गले लगाता है। असली हिंदू तो वो है ना। असली हिंदू वो है कि या इंसान इंसान का बंटवारा करता है, वो असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू वो है जो जब किसी दलित को मारा जाए तो कानून की कार्रवाई नहीं होती, वो असली हिंदू है। क्या असली हिंदू वो है जो किसी को बोले कि ये तू बोल, नहीं बोलेगा तो हम तुझे मारेंगे? क्या वो असली हिंदू है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आप बताइए कि असली हिंदू कौन? एक दिन आप वर्णन कर दीजिए कि असली हिंदू कौन है। और मैं सच कहूंगा कि अगर जिस दिन उन्होंने ये बता दिया तो आपको पता चल जाएगा कि असली हिंदू हम हैं जो नफरत की राजनीति नहीं करते, जो भाईचारा की राजनीति करते हैं। खून तो सभी का था ना जो बहा था जब भारत स्वतंत्र हुआ। खून का रंग तो अलग नहीं होता। खून का कभी रंग अलग हुआ? हर इंसान की भावनाएं तो अलग नहीं होती, कभी भी नहीं होती, क्योंकि हम इंसान हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम देश के नागरिक हैं। और अगर हम इंसानियत ही भूल जाओगे तो आप कैसे देश चलाओगे? हाँ, आप इलेक्शन जीत सकते हो, एक बार दो बार जीत सकते हो, लेकिन जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश की प्रगति नहीं होगी, सबको साथ लेकर नहीं चलोगे, तो ये देश विकसित भारत कैसे होगा जिसके आप सपने दिखाते हो कि 2047 में विकसित भारत हो जाएगा? कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हो? ये कहते हैं कि देखिए हमने लोगों के लिए क्या किया, बहुत कुछ किया, हमने ये जनधन स्कीम चला दी, हमने इतना गेहूं दे दिया, इतने चावल दे दिए, सब कुछ दे दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये आपने दिया? मैं वकील हूं ना, मैं करोड़ों रुपया टैक्स देता हूं, मेरे पैसे इसी तो आप दे रहे हो ना, अपने पैसे तो नहीं दे रहे। पैसा मेरा देते हो आप और कहते हो कि मैंने आपके लिए कुछ किया। अरे किया तो मैंने किया, टैक्स तो मैं देता हूं। तो ये कौन सा फरेब है? ये तो आपका, अगर आप उस इंसान को अपने पैरों पे खड़े होने की ताकत दो तो मैं मानूंगा कि आप सही काम कर रहे हो। लेकिन जो पिछड़े हैं वो तो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब हो गए। आपको मालूम है कि 80 करोड़ ऐसे लोग के नागरिक हैं जिनकी आमदनी एक माह 5,000 रुपया है। 80 करोड़ मतलब कि सारा यूरोप का आप संख्या ले लो, सारे अमेरिका भी संख्या ले लो, वो भी 80 करोड़ नहीं होता। और 80 करोड़ इस देश में केवल 5,000 रुपया कमाते हो और आप कहते हो कि भारत विकसित हो गया। भारत तब विकसित होगा जब वो 80 करोड़ लोगों को आप शिक्षा दोगे, उच्च शिक्षा दोगे, उनको रोजगार मिलेगा, तब वो खुद कमाएगा और भारत को विकसित करेगा। ये छोड़ दो, ये झूठ की राजनीति छोड़ दो, भेदभाव की राजनीति छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। एक मैं आपको कविता सुनाऊंगा जो मैंने लिखी है, आपको अच्छी लगेगी। 2 मिनट मुझे निकालने दो। मैं वैसे प्लान तो नहीं करके आया था, लेकिन फिर भी सुना ही देता हूं। ये इनके लिए, मोदी जी के लिए है। यह है कि मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या,
मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या, वहां से वापस भी आना लाजमी है। मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या, वहां से वापस भी आना लाजमी है। ऐसा नशा के छोड़ कर करूंगा क्या, मैं खाने का दोस्ताना लाजमी है। दूर होकर भी बता करूंगा क्या, तेरे शहर में घर बसाना लाजमी है। अपना बना के तूने अब ठुकरा दिया, अपना बना के तूने अब ठुकरा दिया, फिर भी तुझको अपना बनाना लाजमी है। गली गली में ये जो आग लग रही है, गली गली में ये जो आग लग रही है, उस आग को हमें बुझाना लाजमी है। खुदा के वास्ते इस दहशती को छोड़ दे तू, खुदा के वास्ते इस दहशती को छोड़ दे तू, ये गुलिस्तां उजाड़ना क्या लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। താങ്ക് യു കപിൽ സിബാൽ ജി. ഈ തിരക്കിനിടയിലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കവിത എഴുതിയാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അത് മോഡിക്കുള്ള സന്ദേശമാണ്. താങ്ക് യു സിബാൽ ജി. നമുക്ക് 1:30 മണിക്ക് by 1:30 we have to wind up it, but there are few more speakers and I'm sure that we can finish off the program in half an hour time. Since Tiruchi Shivaji, the leader of DMK in Rajya Sabha, has to attend an important committee meeting, with the permission of the senior leaders, let me invite my friend Tiruchi to address the gathering. Honorable Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan, General Secretary of Marxist Communist Party, Mr. Sitaram Yechuri, General Secretary of CPI, Comrade D. Raja, and other political leaders on the dais, members of Parliament, ministers and MLAs from Kerala, good morning to all. I, on behalf of DMK and our leader, the Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Mr. M.K. Stalin, I have come here to express our solidarity to your protest. I would like to recall our founder leader, Anna, in 1968 when he was Chief Minister and after a year before his demise, he wrote a letter to the party cadre addressing, "My dear brother, you have made me the Chief Minister of a state, but I am not happy about it. I am very unhappy for the only reason that in the Constitution of India says it is a federalist country, but in practice, the center are heaping powers more and more and the states are being victimized. So high time we have to mobilize the people and fight for state autonomy and to make India a federalist country." The letter of Anna, we call it as his will. And later, Dr. Kalaignar, who assumed the chief ministership, he also followed the same footsteps and he constituted Rajamannar committee to look into the center-state relations. And that report is even being referred by anyone who goes into the center-state relations. And the incumbent chief minister, Mr. M.K. Stalin, is also continuing on the same path. We have all assembled here, thanks to the efforts of the Kerala Chief Minister, only to make this country realize that we are all against the authoritarianism of the union government headed by the BJP party. The states are being suppressed, our rights are being usurped, and all the laws they are legislating and the manner they legislate the laws, which are draconian in nature and transgressing into the powers of the state, we, the DMK and the left parties, fight tooth and nail on the floor of the house in the parliament. So also in the coming days, our responsibility is more. Very importantly, we have to emphasize here that the governors in the states where the opposition parties are ruling, their activities are extra-constitutional. It is unwarranted, their activities. They are not allowing the elected state governments to even legislate laws. And while addressing the assemblies,
instead of reading out the government note, they just truncate it, they fracture it and read to their own wish. In Tamil Nadu, the governor of Tamil Nadu does the same, and the Kerala governor, what he is doing, everyone knows. Have you ever heard of any governor in the independent India sitting in a street and making dharna? And the Tamil Nadu governor, while addressing the selected candidates of UPSC, IPS and IAS, instead of advising them by way of his experience how to perform in future, he has advised them, in future, when you assume office, if there is a controversy between the state government and the union government, I suggest you have to stand by the union government. So he has not advised them to stand by the constitution. They are advising against the states. This should not happen. And DMK's ultimate slogans are two. Number one, state autonomy. Number two, abolish governorship. To achieve all these things, the 2024 elections is the only opportunity available to us. No arms, no ammunition, just with the ballot paper in your hand, go into the polling booth, and when you return, this BJP government should have fallen and our alliance should have assumed power. The next Independence Day, the Prime Minister of the opposition today, the Indian Alliance, will hoist the flag in the Red Fort. The day is not far behind. DMK is always with you. Thank you very much. Thank you, Tiruchi Shivaji. In the meantime, Tamil Nadu Chief Minister, Honorable Stalinji, has sent a detailed message conveying his solidarity. Due to paucity of time, we will be telecasting it later. And Tamil Nadu, with the population of 7.6 crore people, are expressing their resounding support. And all the Tamil Nadu MPs have come with a black shirt as a mark of their protest. With the permission of Comrade Sidaram Yechuri and Comrade D. Raja, let me just call upon the President of VCKA, Dr. Thiruma Vallavan, to address the meeting briefly. Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan ji, and all the leaders in the dais. Good evening to you all. On behalf of VCK, I am here to extend our support, staunch support for this struggle. This is a fight to protect federalism. We all know very well that there is a big threat to our constitution. There are three important basic factors in our constitution: secularism, pluralism, federalism. So there is a big threat not only to federalism, secularism too, pluralism too. The people who are in the power, the BJP and Sangh Parivars, are purposefully diluting the values of the Constitution. So this is the big threat to our nation. Our Honorable Chief Minister of Kerala, presiding over this struggle to protect federalism. But we have to fight to protect our people, to protect our nation, to protect our constitution. This is our main agenda. There is only one solution in front of us. We have to organize the people across the country to defeat BJP in forthcoming parliament elections. Tamil Nadu concern. We, Secular Progressive Alliance, under the leadership of
our Honorable Chief Minister Thalapathy M.K. Stalin is very strong in Tamil Nadu. There is no BJP. BJP is zero in Tamil Nadu. They will not get even a single deposit from single constituency. They will not get back deposit amount. So, like in Tamil Nadu, in each and every state, we have to be consolidated to defeat BJP. This is only the solution to protect our nation, to protect our constitution. So we are with you all to fight against these fascist BJP and Sangh Parivars. Thank you for giving this opportunity. Let me have the privilege to invite Comrade Siddharam Yechuri, the General Secretary of CPIM. Honorable Chief Minister of Kerala, Comrade Pinarayi Vijayan, his cabinet colleagues, members of the Legislative Assembly, and Comrade Raja, Comrade Tirumavalavan, and all the other leaders who are present here, and my dear brothers and sisters. We are supposed to close at 1:30, so there's very little time, therefore, and since most of the issues have already been explained to you, why are we here? The Prime Minister, of course, yesterday thundered, saying that the opposition is trying to create a north-south divide. I think the Honorable Prime Minister should understand what is India's geography. Mr. Kejriwal is north-south. Mr. Maan is north-south of Punjab. Mr. Farooq Abdullah from Kashmir is north-south. भूगोल का तरफ परिचय प्रधानमंत्री को करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो शायद भारत का भूगोल नहीं जानते. ये दक्षिण उत्तर का नहीं है लड़ाई, ये लड़ाई है हमारी हकों का, हमारी बुनियादी हक है, और ये हक हमें हमारा संविधान देता है. It is the Constitution of India that gives us this right. That is, India is a union of states. Without the states, there is no union. Now you're going to have, according to Prime Minister Modi, you're going to have only the union and no states. Reduce the states to come to the center with a begging bowl for their due share. This is not acceptable. That is why is this happening? It is not merely because of the authoritarian trend. Of course it is. Of course it is. They want to centralize power. But the larger issue we must keep in mind. And the larger issue is that they want to convert the character of our country from being a secular democratic republic into a fascistic, utterly, rabidly intolerant Hindutva Rashtra. And for the creation of a Hindutva Rashtra, what they need is a unitary state structure, not a federal state structure. So this entire drive towards unitary state structure, this entire drive for centralization is part of the larger construct of converting the character of our country from being a secular democratic republic into a fascistic authoritarian Hindutva Rashtra. That is a fundamental point we'll have to bear in mind why these assaults are coming. And that is why we have to understand that, as Mr. Kejriwal said, the wheel of time keeps on moving. But then you have a Prime Minister जिन्होंने कहा कि मैं काल चक्र को ही रोक दिया. अयोध्या में बोलते हुए उन्होंने कहा कि काल चक्र को हमने मोड़ दिया. काल चक्र को मोड़ने वाला आज तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा, और काल चक्र घूमेगा, और जब घूमेगा तो बड़े लोगों की बात छोड़िए, हमारे एक बहुत प्रसन्न हिंदी फिल्मी एक्टर थे जो ह्यूमरस रोल्स करते थे, पुराने लोगों को याद होगा, शायद इस पीढ़ी को भी, जॉनी वॉकर का नाम तो सुना होगा. जॉनी वॉकर साहब बेचारे मरते मरते बहुत ही गरीबी में मरे,
उस समय किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या कहते हो आप, एक समय तो ऊंचाई पे चढ़े हुए थे, कोई फिल्म नहीं बनती थी बिना आपके, और आपके गाने की वजह से फिल्म मशहूर होती थी, अब कोई पूछने वाला नहीं है, तो क्या कहोगे इसके बारे में? तो जॉनी वॉकर ने कहा उनको, याद रखो, तेनसिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, लेकिन वहीं पर बैठा नहीं रहा ना बैठ सकता, उतरना पड़ा। हम सबको वही होगा, जो चढ़ोगे तो उतरोगे, और ये उतरने का टाइम आ गया मोदी साहब के लिए, और ये उतरवाने का टाइम भी आ गया, और इसको बिना इनको आज सत्ता से हटाए, सरकार से हटाए, आज अपनी देश की संविधान को, अपनी देश की चरित्र को, अपने देश को हम जो है बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज की ये जो संघर्ष है सिर्फ चंद पैसों की बंटवारा के बारे में नहीं है, ये है पूरा का पूरा एक संघर्ष हमारे देश की चरित्र के बारे में, हमारे देश के संविधान के बारे में, हमारे देश के अंदर जनवादी अधिकारों के बारे में। और इस लड़ाई को जारी रखना नहीं, इस लड़ाई को हमें जीतना है, और ये लड़ाई हम जीतेंगे 1924 में। और यही हम केरला की सरकार को और केरला के जो प्रतिनिधि जो आए हुए हैं उन सबको ये आश्वासन दिलवाते हैं कि वी गिव यू ऑल द एश्योरेंस दैट वी आर सॉलिडारिटी इज विद द स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ केरला। वी विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर द पीपल ऑफ केरला एंड फॉर द लेजिटिमेट राइट्स guaranteed to us by the Constitution of India. So thank you very much. Thank you, Comrade Sidaram. Let me just invite Comrade D. Raja, General Secretary, CPI. Respected Chief Minister of Kerala, Comrade Pinarayi Vijayan, leaders sitting on the dais from different political parties, comrades, friends, due to constraint of time, I'll be very brief. Today, we all know our country is in great trouble. Our country is confronting a calamity in its history. How to save our country? How to save the country from such a calamity? That's what we should think over. Federalism is one issue. Mr. Modi, when he came to power, he promised he will stand for cooperative federalism. But what we are witnessing today, there is neither cooperation nor federalism. He talked about cooperative federalism. Now he says the opposition is dividing the country, north, south. Mr. Modi, we want to tell you, it is you, it is your party BJP, it is RSS which is dividing the people in the name of religion, in the name of caste. Now you are dividing the country into north, south, and you will divide the country into east, west. Already you have divided the country northeast. So, Mr. Modi, why it is happening? Under your leadership, the BJP RSS combined is subverting the constitution given to us by Dr. Ambedkar and galaxy of leaders. That constitution defines that India should remain as a secular democratic republic. Indian state should remain as a secular democratic republican state. Now you are trying to subvert that constitution and make it a theocratic nation, theocratic state. Do you think we will keep quiet, folding our hands? Mr. Modi, that is why our Chief Minister has come to Delhi, national capital, knocking at Parliament, warning you, Mr. Modi, and you are not going to be in power forever. And Mr. Modi, the Constitution says Indian state should be a democratic state, welfare state.
Now you have made it a state of corporate houses, a state for corporate houses, a state by corporate houses. You do not care for the toiling masses, the working people, the farmers, and you have made it a state for corporate, big business houses. And where is compassion for the people? You destroyed the welfare character of our state. Mr. Modi, the constitution says, India, that is Bharat. You call anything, but that is union of states. In fact, Dr. Ambedkar said originally, India should be called as United States of India. When he drafted the constitution, he made it union of states. Union of states. States must have their own rights, political rights, economic rights within the framework of constitution. Now, since you are Prime Minister, you are guided and directed, dictated by BJP RSS, you think you can snatch away all the powers of state governments, economic powers, political powers. Do you think we will all allow that? That is why we have come here to give a warning to you. You are not going to be in power forever. 2024 parliament elections, we all know, critical for the country, critical for the future of the country. And in these elections, we all should stand together, fight together, and throw out BJP from power. Desh Bachao, BJP Hatao is the common resolve. And let us fight together, let us move together. And I congratulate Comrade Pinarayi Vijayan taking up this initiative, coming to the national capital. And now we have seen the chief ministers from different states, former chief minister, leaders from different political parties. Why we are coming together? In order to save the nation, in order to save secular democracy, in order to save federalism, in order to save India, India, India. Let us fight together. Let us move together, march together. Thank you very much. Thank you, Comrade Raja. That was a very forceful, stern warning to Mr. Modi. Let me just call upon Mr. Jose K. Mani to speak 2 words in solidarity with this agitation. ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സ്നേഹിതരെ, 2 സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, പോസിറ്റീവ് ടൈം. ദി സക്സസ് ഓഫ് കേരള ഹാസ് ബിക്കം ദി ഫെയിലിയർ ഓഫ് കേരള. ഹൂ സെഡ് ഇറ്റ്? ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? ഇത് പറഞ്ഞത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ. ഇത് പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. നമുക്കറിയാം, കേരളം ഈ രാജ്യത്തിന് പോലും മാതൃകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. വിദ്യാഭ്യാസം എടുത്താലും, ആരോഗ്യം എടുത്താലും, അത് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ എടുത്താലും, അത് നമ്മുടെ വിമൻ എംപവർമെൻ്റ് എടുത്താലും, എത്രയോ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കേരളം നമ്മുടെ നാടിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഈ വികസനം നമ്മൾ നേടിയ നേട്ടം ഒരു അപരാധമായി അവർ കാണുന്നു. ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറയാറുണ്ട്. പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിനെ പറ്റി ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു വാചകമുണ്ട്. ആ പറയുന്നത്, കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ പറയുന്നത്, നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പോകുന്ന ഈ പോപ്പുലേഷൻ വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഈ രാജ്യം നേരിടാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി വിദഗ്ധ സമിതി പഠിക്കും, അതിനുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് പോകും. അതുമാത്രമല്ല, പ്രധാനമായും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം. അത് കേരളത്തിൽ BJPക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഞങ്ങൾ തരാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, കേരളം കണ്ട് പനിക്കണ്ട. കേരളത്തിൻ്റെ ജനത വിവേകമതികളാണ്. അവർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം, അവർ തോക്കാൻ തയ്യാറില്ല. ഈ പോരാട്ടം തുടരും. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Jose K. Mani. We have the presence of Sri S.L. Sharma and P.C. Chakos. Due to paucity of time, they won't be speaking. Let me just call upon Comrade E.P. Jayarajan, the convener of LDF, to render vote of thanks.
ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷം സ്റ്റാലിൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ ഒരു സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നന്ദി പ്രകടനത്തിന് ശേഷം അതിവിടെ വീഡിയോ വാളിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടി കണ്ട ശേഷം ഈ പോകാവുള്ളൂ. കോമ്രേഡ് ഇ.പി. ജയരാജൻ. ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, കേരളത്തോട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീതികേടിനെതിരായി കേരളത്തെ സർവ്വമേഖലകളിലും ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഇത്തരമൊരു സമരം രൂപപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ BJP ഇതര ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ എല്ലാം ഒരു പൊതു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. BJP ഇതര ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ മാത്രമല്ല, BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോട് ഇതേ മനോഭാവമാണ് BJP പ്രകടിപ്പിക്കുക. ഇതൊരു ദേശീയ പ്രശ്നമായി വളർന്നു വരികയാണ്. ഈ സമരം ഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ഡൽഹിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളോട് ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സംഘാടക സമിതി, ഇവിടെ ശ്രീ എളബരൻ കരീം, ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ KV തോമസ് മാസ്റ്റർ, T ശിവദാസൻ MP തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുടെ എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇവിടുത്തെ സംഘടനകൾ നിർലോഭമായ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും നൽകി. ഇതൊരു ചരിത്ര സംഭവമായി, ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രശ്നമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംരംഭത്തിന് സഹായിച്ച എല്ലാവരോടും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ഇന്നലെ മുതൽ ഇന്നുമെല്ലാം ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒന്നുകൂടി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി വളരെ സമ്പന്നമാക്കി തീർത്ത CPIM-ൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാബ് സീതാറാം യെച്ചൂരി, CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ D രാജ, ബഹുമാനനായ ഡോക്ടർ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള, ഡൽഹിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ കേജ്രിവാൾ, ശ്രീ ഭഗവത് മാൻ, ശ്രീ പളനിവേത് ത്യഗരാജ്, പ്രശസ്തനായ അഭിഭാഷകൻ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് കപിൽ സിബൽ, ശ്രീ SL ശർമ്മ, ശ്രീ തൃച്ചി ശിവ, ശ്രീ തിരുവാളവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും കേരളത്തിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഐക്യവും സാഹോദര്യവും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, സഹായങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വത്തിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ നന്ദി പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു കോമ്രേഡ് ഇ.പി. ജയരാജൻ. ഈ ഐതിഹാസികമായ പ്രതിഷേധത്തിന് താൽക്കാലിക വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റാലിൻ്റെ വീഡിയോ സന്ദേശം ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കേരള മക്കളെ, പ്രതിനിധികളെ, திராவிட மொழி குழுத்தை சார்ந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் சார்பில் என்னுடைய வணக்கம். இந்த போராட்டத்தில் பங்கெடுக்க சகாவு பினராயி விஜயன் அவர்கள் எனக்கு அழைப்பு விடுத்தார். இருக்கிறதுக்காக ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு நேற்று தான் தாயகம் சென்றேன். அதன் காரணமாக என்னால் இந்த போராட்டத்தில் பங்கெடுக்க முடியல. எங்களோட கட்சி சார்பாக மாண்புமிகு அமைச்சர் PTR தியாகராஜன்
ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. வணக்கம். கேரள மாநிலத்தின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் சகாவு பினராயி விஜயன் அவர்களே, சிபிஐஎம் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர்களே, பிரியப்பட்ட கேரள மக்களின் பிரதிநிதிகளே, திராவிட மொழி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் சார்பில் என்னுடைய வணக்கம். இந்த போராட்டத்தில் பங்கெடுக்க சகாவு பினராயி விஜயன் அவர்கள் எனக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தார். நான் முதலீடுகளை ஈர்க்கிறதுக்காக ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு நேற்றுதான் தாயகம் திரும்பினேன். அதன் காரணமாக என்னால் இந்த போராட்டத்தில் பங்கெடுக்க முடியல. எங்களோட கட்சி சார்பா மாண்புமிகு அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மற்றும் எம்பிக்களை அனுப்பினேன். கேரளத்திலிருந்து மக்கள் பணியாற்ற வேண்டிய உங்களை டெல்லிக்கு வந்து போராட்டம் நடத்த வச்ச மிக மோசமான அரசியல் சூழலை நினைச்சு வருத்தப்படுறேன். வணக்கம். கேரள மாநிலத்தின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் சகாவு பினராயி விஜயன் அவர்களே, சிபிஐஎம் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர்களே, பிரியப்பட்ட கேரள மக்களின் பிரதிநிதிகளே, திராவிட மொழி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் சார்பில் என்னுடைய வணக்கம். இந்த போராட்டத்தில் பங்கெடுக்க சகாவு பினராயி விஜயன் அவர்கள் எனக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தார். நான் முதலீடுகளை ஈர்க்கிறதுக்காக ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு நேற்றுதான் தாயகம் திரும்பினேன். அதன் காரணமாக என்னால் இந்த போராட்டத்தில் பங்கெடுக்க முடியல. எங்களோட கட்சி சார்பாக மாண்புமிகு அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மற்றும் எம்பிக்களை அனுப்பினேன். கேரளத்திலிருந்து மக்கள் பணியாற்ற வேண்டிய உங்களை டெல்லிக்கு வந்து போராட்டம் நடத்த வச்ச மிக மோசமான அரசியல் சூழலை நினைச்சு வருத்தப்படுறேன். நேற்று கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் மாண்புமிகு சீதாராமையா அவர்களும் டெல்லிக்கு வந்து போராட்டம் நடத்தியிருக்காரு. இன்று திமுகவை சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் போராட்டம் நடத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. நிதி பகிர்வில் தங்களோட மாநிலத்துக்கு பாரபட்சம் காட்டப்படுறதுக்கு எதிராக எல்லா மாநிலங்களும் போராட்டம் நடத்துகிற சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு காரணமான ஒன்றிய பாஜக அரசு மக்கள் மன்றத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டிய நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை. சமூக நீதி காவலர் விபி சிங் அவர்கள் பிரதமராக இருந்தப்போ தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் தலைவர் கலைஞர்கிட்ட ஒரு கருத்தை சொன்னார். தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கைக்காக நீங்கள் ஒரு முறை கூட டெல்லிக்கு வர தேவையில்லை, அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க மாட்டேன், தமிழ்நாட்டில் இருந்தபடியே சொன்னா போதும், நிறைவேற்றி தருவேன்னு சொன்னார். மாநிலங்களை மதிக்கிற மாநில மக்களையும் மதிக்கிறவங்களா முந்தைய பிரதமர்கள் இருந்தாங்க. ஆனால் பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்கள் மாநிலங்களை முனிசிபாலிட்டிகளைப் போல நினைக்கிறார். மாநிலங்கள் இருப்பதோ மாநிலங்களுக்கு முதலமைச்சர்கள் இருப்பதோ அவருக்கு பிடிக்கல. இத்தனைக்கும் குஜராத் மாநில முதலமைச்சராக இருந்து அதன் பிறகு பிரதமரானவர் அவர். ஆனால் பிரதமரானதும் அவர் செஞ்ச முதல் செயல் மாநிலங்களோட உரிமையை பறித்தது தான். நிதி உரிமையை பறித்தார், கல்வி உரிமையை பறித்தார், மொழி உரிமையை பறித்தார், சட்ட உரிமையை பறித்தார். மாநிலங்களின் நிதி உரிமையை பறிக்கிறது ஆக்சிஜனை நிறுத்துறதுக்கு சமம். அதைத்தான் பாஜக அரசு செஞ்சிட்டு வருது. இது ஏதோ எதிர்க்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களுக்கு மட்டும் நடக்குதுன்னு பாஜக முதலமைச்சர்கள் நினைக்க வேண்டாம். நாளை உங்கள் மாநிலங்களுக்கும் இதே கதிதான்னு எச்சரிக்கையாக சொல்ல விரும்புகிறேன். பாஜக அரசின் இந்த எதேச்சதிகார நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு உறுதியோட போராடி வருது. அதே பாணியில் கேரள முதலமைச்சர் காம்ரேட் பினராயி விஜயன் அவர்களும் போராடி வரார். ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்புக்கு பிறகு மாபெரும் நிதி நெருக்கடி பெயரிடற எல்லா மாநில அரசுகளும் சந்திக்கிறோம். அனைத்து மாநில அரசுகளையும் ஒன்றிணைச்சு ஆளக்கூடிய ஒன்றிய அரசு இந்த நிதி நெருக்கடியை நீக்கிற வகையில் செயல்படணும். ஆனால் அப்படி செயல்படலை. மாநிலங்கள்
வளர்ச்சிப் பணிகளுக்காக கடன் வாங்குறதுக்கு கூட தடையை ஏற்படுத்துகிறாங்க. மாநிலங்களோட பொது செலவினங்களுக்கு நிதி அளிக்கிறதுக்கான பொது கடன் என்பது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி மாநில சட்டமன்றத்தின் தனிப்பட்ட அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டது. மக்களுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்கிறது மாநில அரசுகள் தான். மாநில அரசுகிட்ட தான் எல்லா அன்றாட தேவைகளையும் மக்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஆனால் அதுக்கு பாஜக அரசு முட்டுக்கட்ட போடுது. இதை எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து எதிர்த்தாகணும். இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் நம்மோட ஒற்றுமையின் மூலமாக இந்திய அரசை கைப்பற்றி பாசிச பாஜகவிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம். அனைத்து மாநிலங்களையும் மதிக்கும் சமமாக நடத்தும் கூட்டாட்சி இந்தியாவை உருவாக்குவோம். காம்ரேட் பினராயி விஜயன் அவர்களுக்கும் கேரள அமைச்சர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். உங்கள் எண்ணம் விரைவில் நிறைவேறும். நன்றி, வணக்கம். Anne